Okay, fine. So, any questions from anyone before we begin today's session? Anybody has any doubts? Good evening, sir. One quick question. Yeah, good evening. Let's say if I'm an investor, I'm hedging, right? Like I have a fund I want to protect, Okay. and 31st of the month, Mm. the contract will expire. Correct. So, what should I do as a hedger to keep my fund protected? Fantastic. So nice question. Okay, good. So, logically speaking, what we can do? I So, have to sign up one our more intention contract. is yes, exactly. The answer is very simple. So, let's say, for example, if I'm keeping a November contract, okay, and now my November contract is expiring is on 28th. So what you can do is, let's say, for example, if I have, I'll give you the same example. I have 750 shares of State Bank of India in my equity account, in Demat account. So to protect this, I'm going for a SBI futures contract in derivatives. So which means I sell futures contract. So at the end of November, so which means on 28th November, what you can do is you can buy back that contract, simultaneously sell December contract. So this kind of activity is called as roll over the contract. Keep rolling over till you reach your targets or till you want to exit. But it cannot happen automatically. I have to do No, it it cannot manually. happen automatically. You need to do it manually. Okay, okay. Yeah. So, sir, you are telling like first we have to buy back. Means actually we have futures already. We have given November future. We have buy it, but No, 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 actually no. No, what hello, Vijay question is hedging. correct. So So when in he the says it hedging, is hedging, uh, he is already holding sell futures contract. okay. He is on sell side. So when you are on sell side, you okay square off, which means buyback. Then you sell it in the December. So it can be vice versa also. If I Let's have a say, for buy, example, if you have a buy position, let's say, for example, my intention is okay, I'm thinking of Nifty is going to go up for the next 1 year. Mhm, Okay, but I buy only November contract. At the end mhm. of the November, what you do is sell November by December. Okay. Yeah. So, which means take a square off your current position. So, when I say square off, take an opposite position to your existing position and then take your position in the next month contract. So, those activities called as rollover. In that scenario, how we save that money, sir? Can you explain in some different ways? No, see, why do you want? So, here the question is what about saving? In the case of hedging, you're talking about, or in the case of trading, you're talking about? In the case of hedging, I was. See, in a case of hedging, so let's say, for example, today State Bank of India is trading at 850 rupees. My intention is it will come down to 700 rupees. I'm just selling November contract at 856 rupees, theoretically, practically speaking. At the end of the month of November, it came down to only 800, but my target is 700. So what should I do? I cannot continue my position of November contract because November is going to expire. So by the time what you do, you buy November at 800 and again sell December. By the time your December price will be somewhere around 803, not 893, 803. So again sell December at say 893. Suppose assume December end if it comes down to 750 only. So again buy December at 750. Then sell January. Probably by the time it will be around 752 or 753. Okay, so you can sell January contract till you reach your targets. You can do this. This kind of activity is called rollover. See, the question is again. So you want to protect your assets. So you are protecting assets till you reach your expectation. Okay, got it. Yeah. Okay. Yeah. Any other questions? Good.
Okay, fine. So okay, so nice. I'll just run through what we have discussed yesterday. So when we think about derivatives, so this is what theoretical definition of derivative. Derivative is a product or a contract whose value is derived from the value of some other asset. That asset is known as underlying assets. It can be financial asset like shares, bonds, or foreign exchange. It can be commodities like any, it can be agri, it can be metal, it can be, so underlying assets can be anything. So in general, derivative is a product. This is what we discussed. So the basic example is milk, curd, coconut oil, right? Whereas when it comes to financial derivative, derivative is a contract. Now the contract can be between two parties, where you can take a paper and you can customize, you can write down whatever you want to write between two parties. Then it is called one type of contract. The other type of contract, we are entering into a contract through stock exchange, which is again electronic based trading. So there are two types of contract. So we have named it. Okay. So if it is a directly between two parties, then it is called a forward contract. If it is going to be through exchange, then it is called futures contract. Likewise, we also have other contracts. We also discussed about options, a contract with the flexibility. So the flexibility will be given only to one party, not to both the parties. Similarly, there is a contract called swap. So the first contract is a forward contract. It's a contractual agreement between two parties. Two, the one party is going to buy, the other party is going to sell. What? The underlying asset. When? At a future date. At what price? For a particular price that is pre-decided on the date of the contract itself, today itself. Okay. Usually this contract is called OTC contracts because it's not traded on the exchange. It is between you and me, between the buyer and seller. Okay. So this is your forward contract. Now, the next contract is the futures contract. So, obviously, when we say futures contract, the same contract which is getting traded through stock exchange. So, now most of the key terms, everything is standardized. In forward contract, everything is customized. Let's say, for example, any two party is going to sign. The first two party will have a different terms. The second two party may have a different terms. For example, if I'm going to sign a contract with Kunal or with Vijay or with any one of you, probably if I know you, I may not charge margins or I may collect less margin. So the advance amount can be flexible. The delivery date can be flexible, right? Whereas if I go with exchange, now the exchange decides everything. So which underlying asset? How much is the lot size? Future price, expiry date, initial margin, and there is also called mark to market margin, which we spoke about, notional profit and the notional loss. Now, exchange decides many things. Okay, which underlying asset? So 180 stocks, 5 index, lot size, expiry date, last Thursday of every month, and initial margin. What is the market is being decided? I say market, the demand and supply decides the price. It's between you and me, and instead of not only between two parties, multiple. Okay, buyers and sellers decide the price. What you can do as a trader or as a speculator or as a hedger, either you want to buy a contract or you want to sell a contract. Your intention is not to buy the share immediately. Your intention is to buy the contract. Your intention is to sell the contract. Why do you want to buy the contract? Sometimes I want to buy the share. I want to sell the shares in the future date. Okay. So this is your futures. As I told you, there are a lot of index. Okay. And the basic thing is it will be denoted like this. Equity will be denoted like EQ. If you go to NS India website, FUT IDX stands for FUT stands for future, IDX stands for index. FUT STK, future stock. Okay. And the expiry date will be mentioned in this format, DDMMM YYY. Trading cycle at any point of time will have 3-month cycle. Lot size. So this is how it is. Maybe this is old, but I've shown you the latest. How do we determine the theoretical future price? See, I'm just recalling whatever we spoke yesterday. So the theoretical future price is going to be spot price plus cost of carry. So what is the current market price plus what would be the cost which you will incur if you are keeping the position till the delivery? So usually this is for the seller. So the seller will quote the price. And you also can have the fair price.
So F equal to S into 1 plus R to the whole power T. F equal to S into E power RT. These two formulas can be used to calculate your theoretical future price. Now, the basic theory is at any point of time, on the expiry day, your future price is equal to spot price. So initially, in the beginning, it can be, future price can be higher, spot price can be lower, or sometimes your spot price can be higher, future price can be lower. But whatever the scenario, on the expiry day, your future price is going to be spot price. Both will merge. So now who can use this contract? As we spoke, the people can use this to manage risk, then they are called hedges. People can use this contract to make profits with an intention of making profit. They are called speculators. Now there is a new term which I'm introducing. Okay. We also have arbitrages. So who is arbitrager? So basically, let's say, for example, if you have two markets, maybe not necessarily both the markets needs to have same price. So as a businessman, what I can do, I can buy product in one market and I can sell it in other market simultaneously if I had a chance to enjoy the price benefit. Whenever this kind of opportunity arises, by the time I can do arbitrage. Okay, so by the time I can do arbitrage. So which means simultaneous purchase and sale in two different markets. Now we have two markets. One is equity market, the other one is equity derivatives market. For example, in State Bank of India, maybe I'll use the same example. If spot price is 850, your future price is supposed to be, the theoretical future price is supposed to be, let's say, 856 rupees. Okay. If I have this, I can meet my cost. That's what your theoretical future price. Future price is equal to spot price plus cost of carry. So which means I can meet my cost. Sometimes in market, it can be 890 rupees. Higher than that or lower than that. So whenever you come across this scenario, so this is in equity market and this is in futures market, what I can do? So simultaneously buy equity and sell futures. Wait till the expiry. So what will happen on the expiry? Spot price is equal to future price. I'll give an example. So what can happen? So spot price can be the same 850 rupees. Okay, so this is not 890. Let me take it as 860. Okay, you cannot expect this much difference. You can expect this much. So spot price can be 850. By the time what will happen to the future price? This will also be 850. So since you buy here, if you sell it here, your profit will be, so this is your selling price minus buying price 0. Whereas here, you sell futures at 860 and you buy back at 850, you make a profit of 10 rupees. So your net profit, total profit is 10 rupees. Okay, suppose if spot price State Bank of India in 1 month, if it is increased to 900, what will happen? So spot, this will also be 900. It which in equity market, you'll get 50 rupees profit. Whereas in futures market, you'll make only 40 rupees loss. Again, net is 10 rupees. Suppose if the market comes down to 800, in equity market, you'll make a loss of 50 rupees. Whereas in futures market, you'll make a profit of 60 rupees. Still, you make a profit of 10 rupees. So once you identify the mispricing opportunity, this is called mispricing opportunity in two different markets. Only if it occurs, you can go for this strategy. This strategy is called arbitrage. This strategy is called arbitrage. So in general, there are three players: hedger, arbitrager, speculator. Hedger, arbitrager, speculator.
Just for your understanding, how much money needed by a speculator to trade in the futures? You may need only 20% of your contract value. How much money is needed for an arbitrages? He need 100% in equity market, plus to take a sell position in futures market, he need 20%. So he need 120% of the total contract value. How much money is needed for a hedger? He already invested 100% in equity. To protect this, you need 20%. So which means you also need 120%. So imagine there are three people. I'll just put it on a lighter note. This is what the entire crux of derivatives trading. A person who's investing 120% of the product value and he is not expecting any profit. He want to protect. This is his goal. And there is a person who is investing 120 rupees. He wants to enjoy only the minimum profit, which means the opportunity profit. Only when there is an opportunity exists. But whereas the person who is investing only 20% is expecting unlimited profit. So imagine who's right or we cannot decide right who's right or wrong. In general, who will make money? Okay, there is no answer to this. You just think about it. Okay, so these are the three scenarios when it comes to the market participants. You have got hedges, arbitrages, and speculators. So this is the payoff graph which we spoke yesterday. If you buy a futures contract at 100 rupees, if it becomes 110, you will make a profit of 10 rupees per share. If it becomes 120, you'll make it 20 rupees. If it becomes 90, you'll make a loss of 10 rupees. So this is what your payoff. When I say payoff, which is nothing but we are making an assumption. So which means we are calculating well in advance what can be the profit if the scenario occurs. What can be the expected profit? When I'm buying it for 100 rupees, maybe I'll just show it in a different sheet. Let's say if I'm going for futures contract. Okay, long futures. Imagine my spot price is, I'll take Nifty, 22,000, 24,200. Assume my future price, which is 24,300. What can be my profit if I'm going to trade? So when I'll make profit? So for that, I'm assuming on the expiry day, spot price on expiry. Okay, or price on expiry. Anything is fine. Or price in futures contract, anything which you can keep. Either it can be as it is equal to futures, or it can go higher little, right? See, assume I'm just taking a gap of 100 rupees. Okay. So either it can be like this. So it can go like this. I'm creating a scenario. So today it can be just 24,200. It can go up to 24,300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 25. Or it can come down. So this is what market is. Minus 100. It can be like this. Now, what can be my profit? If, say, I'm just creating a scenario. What can be my profit? So if market remains at 24,300, so I purchased at 24,300. So on the last day, if I'm going to sell it, I'll sell it for this price minus my buying price will be my profit. So no profit, no loss. Next day, if say for example, if the scenario is not next day, what if Nifty closes at 24,400? You'll make 100 rupees profit. Okay, you'll make 200, 300, 400, 500, right? So that's a very simple calculation what we do. If I'm going down, you will be like this. If I'm going to draw a payoff chart, the expected profit or the expected loss, my graph will be like this. This is what you see it in the PPT. This is your payoff graph. This is for buyer. For seller, it will be vice versa. Okay, so that's going to be your payoff graph.
So we got a lot of advantages. But at the same time, what is the limitation here? We don't want this loss. That's what we discussed yesterday. We want only profit. How do we mitigate this? That's where we have started learning about the next contract. Again, it's a contract with the simple modification in the terms of the contract. What is the contract here? That's what the contract is option. It's a contract that gives the right to whom? To the buyer, but not an obligation. The buyer, okay, is not mandatory to do the things. For what? To buy or to sell. So now we can categorize into two. So technically speaking, now there are two things. So number one, we are going with options. So in that we have got call option and we have got put option. Okay, let me introduce all the terminologies. Number one, we have got call option and we have got put option. And there are three things. Either we have something called American option and we have something called European option. Similarly, we have something called in the money option, at the money option, out of the money option. I'm just introducing all the terminologies, then I'll explain. So if I'm going to speak about option, we need to know what is call option, what is put option, what is American option, what is European option, what is in the money, what is at the money, what is out of the money. Okay, so it varies based on something, right? Now, what are the other terminologies? Here also we are going to buy the asset. So again, you will have the underlying asset. At what price we are going to buy? Okay, that price is called as strike price or exercise price. While you are signing the contract, you have to mention at what price you are willing to buy, if at all, if you are going to buy. Okay, that's called strike price. By the time you'll also have something called spot price. So your spot price will also be there. So based on the spot price, you can decide the strike price. Right? So then you'll also have the expiry date. And then what type of option, whether it is call option or put option. Then you come across the price of the option. When the price of the option is called premium. The price of the option is called premium. So you have to decide everything. Okay. Now, as a buyer, do I need to pay the advance amount like futures? No. I just pay only the premium. Okay. So this is the basic terminologies. So I think you all understood what exactly option is. Option is a contract. It's again an agreement, but this agreement gives you the choice or the right. The right word is right. தமிழ்ல சொன்னா உரிமை. என்ன உரிமை? வேணும்னா கேட்பேன், வேண்டாம்னா கேட்க மாட்டேன். எப்ப வேணும்னு கேட்பேன்? நான் அக்ரிமெண்ட் போட்ட விலையை தாண்டி அதிகமா போச்சுன்னா கேட்பேன். எனக்கு ஃபேவரபிளா இருந்தா உங்ககிட்ட வந்து கேட்பேன், நீ பழைய விலைக்கே கொடுக்கணும். அதாவது அக்ரீடு பிரைஸ்க்கே கொடுக்கணும். It's not mandatory. So option is a contract where the buyer gets the right. When I say right, either you can ask if you need it or you don't need to ask if you don't need it. Okay, to buy. Sir, Right to buy. Sir, then what is the basic difference between futures and options, sir? Okay, the basic difference is that's where yesterday we started. Okay, in futures, you have to buy. Okay. Even if it goes down. Whereas in options, you have the right. Okay, let's say again, I'm coming back. For example, there are two parties, A and B. Again, I would like to explain. So only then you can able to understand. Otherwise, it is very difficult. And So A, one quick question before that. Difference is like we don't have to pay 20% up front when you're doing options, right? We Correct. pay the premium. And in case I say I don't want to buy at the end of the deal, the premium will not be returned. It's like an Correct. insurance. It will go. Correct. Okay, sir. Please, yeah. Thank you. Yeah. Okay. See, assume A is there, B is there. A is going to buy the contract. He is the buyer and B is the seller. Which means they are going to buy the contract. For what purpose?
And in future, they may buy or they may not buy. So the buyer A has a right to buy. Whereas in futures, A has an obligation to buy. Okay, B has an obligation to sell. I'll use the word what do we mean by obligation? So imagine I signed a contract to buy State Bank of India at 850 rupees today. What will happen on the future day? Either it can be 950 or it can be the same 850 or it can be 700. If it becomes 950, A will be happy to buy State Bank of India from B. Why? Because he is making profit. He will get it for 850 rupees when the market is trading at 950 rupees. Yes. Okay. Now tell me, if it is at 850 also, he'll be okay. He'll be happy because suppose if the product is not available with anybody, still he is okay. But what if the price is trading at 700 in the market? He has to bear the loss. You have to buy. This is the meaning of obligation. Now, once you change this, you have a right to buy. You have a right to buy. When I say you have a right to buy, you sign the contract to buy the product at 850 rupees. Okay. Okay. Now, if market becomes 950, will you go and approach B to buy the product? No. Yes, because you'll make 100 rupees. If it is 850 rupees, still if you need it, you will buy. What if it is 700? I will not buy. That's what the right is. In future, you have obligation in all the three scenarios, whereas in option, if it is favorable, you will buy. If it is unfavorable, you will not buy. But who has the obligation? Seller has an obligation if you buy. If you go and ask, and even the price is at 950, he has to give it to 850. It is mandatory. He cannot say, I do also have a right. Only one person can have a right. Who has the right always? The buyer of the contract has the right always. அக்ரிமெண்ட்டை வாங்குறவருக்கு தான் உரிமை இருக்கு. இன்னும் நம்ம சுத்த தமிழ்ல சொல்லணும்னா, the buyer will pay, he will decide the strike price. முதல்ல என்ன ரேட்டுக்கு வாங்க போறோம்னு சொல்லணும். அதான் 850 rupees is the strike price. And to get the right, he has to pay the premium. He has to pay the premium. So this premium is the price for the right. Premium is the price for right. And strike price is the price for the product, underlying asset. Okay, which means you fix the price today, you pay only the premium today. When you are going to buy the product, you pay the full amount. You cannot adjust this also. You pay the full amount, 850 rupees, and take the delivery. And usually this premium will be, okay, compared to futures, it will be lower, somewhere around 1 to 3% of your, so approximately I'm saying, but there is some formula, approximately 1 to 3% of your price. And again, it varies. It varies depends on the strike price. So it means, sir, you are trying to tell that it is a cheaper investment in this. Your investment is low. The option is a better option, yeah. Option is better if you understand the product well. Because now maybe in another 1 hour you will tell me whether option is better or not in terms of understanding. See, in terms of investment, in terms of profitability, option is better. But in terms of subject, it is little complex. I'll say little complex, but once you understood this, it is easy. Okay. Sir, one more question, sir. Like, Yeah. when you are with a premium, right? Let's say I buy the stock, I buy the lot for 850. Correct. And in 3 days, it reaches 900. Correct. Do I need to wait till the month end, or I can just want to buy? I can buy it in the 3 days itself. If seller is giving, you can buy it. So, okay, super.
Okay, if you need it, seller has to give. So now the scenario is going to be like this. I'll put it this way. Okay, I'm going The to buyer has always the upper hand. Yeah. buyer has a right. He has the upper hand. Yeah. Yeah, you can also say it like that. Yes. When you have a right, you have the upper hand. Yes. You see, the upper hand to say no. Very simple. I'll put it like this. நான் எப்படி சொல்றேன் ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்னா என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். So I'll use a colloquial term to explain what is option and what is future. Okay. It's an agreement between A and B, the buyer and seller. Number one. I'll write it in terms of conditions. Number one, what is the agreement? And A says, I will buy the product. 2. B says, I will sell the product. 3. What is the quantity? Agreed quantity and agreed price. Irrespective of scenario. Number 5, we will buy or sell. Now we need to say one more. I will buy the product on or before the future date. That's the expiry date. Similarly, he will also say on or before the future date. Now the question is, are we going to speak in terms of on or before or on? It is between the buyer and seller. So once I said, if I'm going to say, I will buy the product on, if I'm not saying or before, then you cannot ask for the product in between. If agreement says on or before, then you can ask for the product in between. Maybe in future or in forward contract, you need to take care of this. But when it comes to option, okay, now there are two types of options. First, I will talk about call option. Okay, what is call option? A buyer has a right to buy. So whatever we spoke, it is called call option. Now there is one more scenario. Now the complexity begins. I'll create a complexity and then I'll explain. The one more scenario is, what if the buyer has a right to sell and the seller has an obligation to buy? Then it is called put option. So theoretically speaking, if the buyer has got a right to buy, then it is call option. The put option is buyer has a right to sell. It is called put option. Okay. I know it is little complex, but still I'll keep it. Now, when I can buy the product? Now, based on this, if I'm going to say on or before, then it is called American option. While I'm writing the contract, if I'm mentioning saying that, okay, I can buy, I'm going to buy, I will buy on or before the future date, then it is called American option, which is nothing but on or before. If I'm going to say only on the future date, it is called European option. Okay, which means on the expiry day. You can exercise. See, what I'm saying is, when I say you can buy the product, you can buy the contract anytime. In between, you can sell the contract anytime. That is called, now whatever I'm explaining, first time, whatever so far I've explained only about options or option. Option is a contract. Now suppose today I'm buying a contract by paying a premium of 20 rupees. Assume the premium is 20 rupees. Now, when the spot price increases, I have a product, okay, contract, which helps me to buy the product at 850. But what if the market is 900? So I'm in profit. How much is I'm in profit? I'm in a notional profit of 50 rupees. Suppose if I'm going to sell this contract to somebody else, can I change the agreed price? I cannot change the agreed price because I cannot create a contract. Who can create a contract? Only the seller can create a contract, which means, so the buyer can buy the contract. So now I will sell the 850 strike price contract, but for a higher premium. So since I'm in already profit of, I'm expected profit of 50 rupees, probably I may sell it for 60 rupees or 70 rupees at a premium. So what is my profit?
20 becomes 60. So 40 to 50 rupees is going to be my profit for the investment of 20 rupees. If this happens. So this is called, I can buy option, I can sell option anytime. This is called option trading. See, there are two things. So one is option, which is you are entering into a contract. Which means you're buying a contract or selling a contract. You buy the contract and then you sell the contract to somebody else. Then it is called option trading. So you buy for 20 rupees and you sell for 40 rupees. You buy for 20 rupees, you sell for 25 rupees. You buy for 20 rupees, you sell for 15 rupees. Whatever can happen. Okay. So this is called option trading. So now we buy call option, we buy put option. So when I am buying call option, somebody is selling a call option. When I am buying a put option, somebody is selling a put option. So who will sell the put option? Like me, anybody else. Like you, somebody. We can be a buyer, we can be a seller. Like how we can be a buyer in futures, how we can be a seller in futures. Very similarly, we can also be a buyer and seller. See, don't think that the company is selling the product here. No. Don't think that the exchange is selling the product. No. It's like you and me. Why do I buy? Now that's a different scenario. Why do I sell? I need to know the understanding. Why do I buy call option? Why do I buy put option? Why do I buy? See, the call option opposite is call option selling. Call option buying opposite is call option selling. Call option buying is not equal opposite to put option. No. Okay. So I have a right to buy. I have a right to sell. So the buyer has a right to buy, which is called call option. The buyer has a right to sell, which is called put option. I know whatever I spoke, for many people, it will be a little complex. I'm going to give you with a live example and then you can understand what we are speaking about. Now, I'll also introduce one more thing. Maybe I'll just talk about insurance, then you can understand. Let's say I'm A and I go to insurance company. Okay. Assume there is a contract between JP and insurance company, or Vijay and insurance company, or Gunal and insurance company. See, it can be to anything like you and anybody. Okay. So now, let's say, for example, I'll take 2-3 scenarios. Okay. So maybe I'll take all the 3 scenarios. Now, who are we? In general, all the time, maybe in reality, we are the buyer of the contract. The insurance company is always the seller of the contract. Assume all the 3 people are having the same vehicle. Okay. Imagine we have a car worth rupees 15 lakhs rupee. Okay. 1,50,000, right? Yeah, 15 lakhs rupee. Assume we bought it on the same day. So 1 year is going to expire. So the moment we buy, we take insurance. The 1 year is going to expire. We want to renew the car insurance. So again, we are approaching the insurance company and we all the 3 wanted to take an insurance. So what's that we are asking? We want to decide something. The moment we go, we have to mention what is the underlying asset, the product. So we'll say the brand of the car. Second, the value of the car, not the value of the car, value of insured value, IDV, insured declared value. Then I need to talk about how many years policy, whether it is 1 year policy or 3 year policy or 5 year policy or 2 year policy, which is going to be, you need to decide the expiry date. Once you communicate everything, they will talk about premium. So now look at the chances for this. Okay. So what type of option it is, whether it is call option or put option. So now what is the product here? Insurance is not the product. Insurance is the contract. The contract to claim, the agreement to claim. So my right is right to claim financial loss whenever it happens. So this financial loss is a favorable scenario for me in financial terms. Maybe psychologically we may get affected whenever any accidents happens, but financially speaking, okay, financial scenario, accident is a favorable scenario with respect to insurance contract.
Only then I can able to claim from insurance company. Okay. So now, if I take this, now the scenario can be the first scenario. So what I'm trying to say is, okay, the first scenario, I can go to insurance company. Now I can modify the IDV. It is not standard. I can fix the IDV only for 10 lakhs. Vijay can fix the IDV only can fix the for 11 lakhs. Gunal can fix the IDV for 9 lakhs. Is it possible? In insurance, can I change the IDV, which is nothing but the total value which I can claim from the insurance company? Yes. No, sir. Yes, no, sir. So, yes. So, similarly, now when the spot price, the stock price, equity market, State Bank of India, when it is trading for 850 rupees, JP can go and sign a contract to buy the State Bank of India at 850 rupees. Vijay can go and sign a contract for 860 rupees. Gunal can go and sign a contract to buy State Bank of India at 840 rupees. Okay, now I'm just keeping this. If I have a right to buy, in the case of call option, this option, when the market price is at 850, if I'm going with an agreed price of 850, then this option is called as at the money option. So this is called spot price and this is called strike price, agreed price. When the market is at 850, if Gunal is asking for 840, and this option is called in the money options. When the market price is at 850, if Vijay is asking for 860, then it is called out of the money option in the case of call. Maybe in the case of put option, it is vice versa now. OTM becomes ITM in the money. ATM is always ATM in this case. Okay, this becomes OTM, out of the money. See, look at all the terminologies which I am introducing. One is option. Option is a contract where the buyer has a right. To get the right, buyer has to pay the premium. Who will receive the premium? Now the premium will be received by the seller because he is selling the rights. The right premium is this sale price. Now the buyer has a right to buy or the buyer has a right to sell, which is called call option and put option. When once I enter into the agreement, while I'm entering into the agreement, when I'm going to really buy the product, either on the expiry day or on or before the expiry day. If I'm going to buy on or before the expiry day, then it is called American option. If I'm going to buy on the expiry day, this is called as European option. So call option, put option, American option, European option. Now, at what strike price I'm going to buy? When the market price is at 850, if I'm going to agree to 850, and then the market price is at 850, if I'm going to agree to 840, when the market price is 850, when I'm going to agree to 860. Now, again, we can categorize this as at the money, in the money, out of the money. Okay, so this has a relationship. I'll explain a little later. But these are all the terms which we need to come across. So Vijay, you got this. You can sell in between, option in between, or you can trade options. What we mean, if you want the product, you are going to exercise the contract. What do we mean by exercise? Pay the strike price, get the product. You have to pay 850 rupees, 860 rupees, or 840 rupees and get the product. That's what you're exercising. You exercise the option. You exercise your right, which means you have to go and ask for the product if you are a call option buyer. You have to go and give the product if you are a put option buyer because you have a right to sell. Okay. So this is what your American and Europeans are. Sir, one question. Yeah, please. So if I'm buying it for the strike price, what is the use of the contract? Because they're supposed to give me for 850, right? Correct. So only then I can make profit at the moment. Not at the moment. No, see, strike price is the agreed price. Oh, strike price is the agreed price. And spot price is while you're entering, what is the market price, or at any point of time, what is going to be the spot price? Oh, okay. I See, think I'm confusing with the futures. no, strike price is the agreed price.
I mean, let's say I'm doing this with the State Bank stock, right? CL, So yeah, it's go ahead. if it is 850 now today, and that's when somebody is creating a contract. So Correct. they're selling it at 850, and as a buyer, I would like to sign an agreement so that at the end of the contract the price may go up, so I'll make money. Yes. Yes, you will So buy it for 850. I'll pay for 850 and sell it for the current price. Yeah, you can sell it in the equity market. Yes, yes. So Yes, I call that as a profit, so as a buyer. correct, Now correct. here, what is the strike price then? 850. Or 850, but we are putting 860 and 860 850. also. So no, 860 also you can sign. See, when the market price is 850, you can also sign it for 860. So When the why do we do that? Why do we do that? Because 850 is the cheapest one. The spot price is the cheapest, right? Super, good question. So now this is the cheapest one. So when compared to that, 840 is the cheapest one, right? Yeah, 840 is the cheapest one. So do you think, let's say, for example, okay, so do you think current market price is 850? Now, imagine what will be the premium you will ask for now. Now, we haven't discussed about premium. Suppose today, assume, okay, I'll take this other scenario. Assume you are a jeweler, okay? Or you are the seller, okay? You have the product. I'm a buyer of the contract. I come to you. Today, the spot price is 850. I would like to enter into an agreement to buy the product next month by December 31st. Okay, but today I want to fix the price. Now I have a choice. I can speak to you for 850. I can speak to you for 860. I can speak to you for 840. Now tell me, you have to fix the premium. How much premium you want for agreement? You cannot say no. So simply you understand, you cannot say no to me, but you can price it. Tell me, I want to buy only at 850 on 31st December. Tell me how much premium you want. Say some number. 100. Okay, fine. Right? So now the scenario is I want to buy for 840. Maybe 90. Will you give it for 90? Yeah, because the price go down, right? So when the price goes down, so I will pay 90 rupees today and I will pay only 840 on 31st December. So this is what your meaning is. In this case, I'll pay 100 rupees today, I'll pay 850 rupees on 31st December. Eight. I mean, it's a premium is like 1 to 3% of the. Yeah, no, but anyhow, you say, tell me some number, then we will correct it. Not an issue. Okay. Why do you reduce this 10 rupees? That's what my question is. Because 1% at 1 to 3% of 840 is going to go down compared to 850. That's what I. Okay, usually it will not be the case. Okay, I'll show you. So usually how it will be, suppose if I'm asking for 850 rupees, I will charge 20 rupees premium. 20 or 30, whatever it is. If somebody is, when the market price today is at 850, somebody is going to buy from me at 860. Will I charge more premium? No. Premium should be less because they're You quoting got high. it now? Yeah. Okay, so here I'll be charging only 15 rupees. If somebody is going to ask me a product, when the price is 850, is asking to buy for 840. Will I give it for 20? No. Now I'll give it for 30. If somebody is asking for 830, I will give it for 40. If somebody is asking for 820, I'll give it for 50. See, I'm okay. What I want is, if I want to sell it for 850, I want any 20 rupees. If you want it for 840, I want this 20 rupees plus this difference also I want, correct? Yeah, at the end of the contract. At the end of the contract. So instead of that, I'm pricing it here. So if you look at all in the money options contract, our premiums are keep increasing. All out of the money contracts, your premiums are low at the time of taking the position. Okay. So at any point of time, this is where the complexity comes into option. When I want to trade equity, I just simply buy or sell. If I want to trade futures, again, I just simply buy or sell. Only thing is I have 3 contracts. Sir, So one doubt. possibly,
Okay, but if I want to trade options, now I need to decide whether I want to buy call or I want to buy put. சார் எனக்கு ஒரே டவுட் சார் I கேட்கலாங்களா? want to sell call. So 1 second. I want to sell put. Then again 3 months contract and n number of strike prices. Okay, so now this becomes, you have multiple choices. So which one to choose? So we have to learn. I'll explain everything, but this is where your complexity begins. Yes, sir. Sorry, sir. Solung, sir. சார் ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ 820 போனால் 50 rupees. இல்ல இருங்க நான் வரேன். இல்ல இதை அப்படி சொல்றது பதில் just I wanted to explain. Number one, in options you have multiple strike price. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார், எனக்கு அப்படி கிளாரிஃபை பண்ணதான் அந்த பக்கம் போக முடியும் சார். எஸ். இப்போ 816 ஓகே, இப்போ ஒருத்தர் வந்து 900 கேட்குறாங்க, அப்போ ப்ரீமியம் பிரைஸ் என்னவா இருக்கும்? இன்னும் கம்மியா இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் இப்போ இந்த பக்கம் ஏறும்போது 50 வந்துருச்சு, அந்த பக்கம் ஒண்ணுமே இல்லாம போகும், 0 5 ரூபா 0 கிட்ட கூட போகலாம். எஸ், அப்படி இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குங்களா? ஆமா, 0னா 0 இருக்காது, ஒரு 10 பைசா 20 பைசா அந்த மாதிரி இருக்கும். எவ்வளவு ஹையர்ல கேட்கறோமோ அப்படி கம்மியா தருவாங்க. ஆமா. என்ன சார் சார் பட் இதோட யூஸ் என்ன சார்? இவ்வளவு நம்ம பிரைஸ் அதிகமா டிப் பண்ணி கேட்கும்போது. Fantastic. Nice. Okay, I'll explain with a different scenario. Keep this. Now I'm going for a real example. See, where I can use. நான் இப்போ நான் ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நம்ம லைஃப்ல எல்லாரும் பண்றது, பட் ஆனால் நம்ம பண்ணியிருக்க மாட்டோம். பட் ஸ்டில் ஐ எம் இமேஜினேட்டிங் அண்ட் ஐ எம் ட்ரைங் டு கன்வே. ஓகே, நான் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்க போறேன், நாட் த ஸ்டாக். இது உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காகவே, இந்த கான்செப்டை புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டிய நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன். எல்லாருக்கும் ரைஸ் தெரியும். யாராவது ரைஸோட பிரைஸ் ஹிஸ்டரி சொல்ல முடியுமா? எப்ப கம்மியா இருக்கும்? எந்த வருஷத்துல எந்த மாசம் கம்மியா இருக்கும்? அவ்வளவுதான் என்னோட சிம்பிளான கேள்வி. ஜனவரி, பிப்ரவரி. ஓகே, ஜனவரியில கம்மியா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அஸ்யூம் ஜனவரி 25. இப்போ நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம இப்போ பிளான் பண்றோம். ஜனவரி 25, பிப்ரவரி, மார்ச், இதுதான் நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அரிசி வேணும். சரிங்களா? ஜனவரி 25ல இருந்து டிசம்பர் 25 வரைக்கும். யூஸ்வலா ஜனவரி மாசம் என்ன பிரைஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? சும்மா ஏதோ ஒரு நார்மலா ரைஸ் சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஒரு 50 ரூபாய் வச்சுக்கலாமா? ஓகே, பிப்ரவரியில் எவ்வளோ இருக்கும்? எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா, யாருமே அரிசி என்ன ரேட்டுக்கு வாங்குறோன்னு கூட எழுதி வைக்கிறது இல்லை, பில்லையும் பார்க்கறது இல்லை, வாங்கி வீட்டில் கொடுத்துருவோம், அவ்வளோதான். இல்ல சார், அந்த மார்க்கெட்லாம் போயிட்டு சார், இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்கெட் தான் சார் இருக்கு சார். அப்போ பிரைஸ் 12 மாசமும் ஒரே பிரைஸா இருக்கு? ஆல்மோஸ்ட் அப்படிதான் சார் இருக்கு. யார் சொன்னா சார்? யார் சொன்னா? அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம என்னன்னா, நம்ம யாருமே கணக்கு பாக்குறது இல்ல, பில்ல வாங்கிட்டு கார்டை ஸ்வைப் பண்ணிட்டு நம்ம வாட்டுக்கு வந்துட்டே இருப்போம், அதனால தெரியாது. சார் சீரியஸ், நான் கையில கொடுத்து வாங்குறேன். என்ன சார்? கையில கொடுத்தா வாங்குறேன், ஒரு பிராண்டடான அரிசி வாங்குறேன், பட் அது எப்பவுமே காமனா தான் இருக்கு, அது ஏறிக்கிட்டு தான் போகுது, இறங்கல. இல்ல, இதுதான் நான் கேட்டேன். நீங்க அதே தான் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏறிக்கிட்டு தான் போகுது, இறங்கல. அப்ப மாசம் மாசம் ஏறும். எவ்வளவு ஏறுது? அதான் என்னோட கொஸ்டின். 50, 52, 55 அது மாதிரி வரும் சார். ஃபேன்டாஸ்டிக். சரிங்களா? சோ அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு அசம்ப்ஷன் வச்சுக்கலாம். வில் கீப் 2 rupees எவ்ரி மந்த் அதிகமா போகுது அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிப்போம். இட் கோஸ் அப்ராக்சிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர், அக்டோபர் வரைக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும். அகெயின் பாத்தீங்க அப்படின்னா நவம்பர், டிசம்பர்ல ரெயின்ஃபால் இருந்ததுன்னா குறையும். ஓகே, திரும்ப 60 ரூபாய் வரும். அடுத்த வருஷம் இந்த 60 ரூபாய் பேஸ் பிரைஸா மாறிடும். 50க்கு திரும்ப வராது. அங்க இருந்து 2 ரூபாய் கூடிய தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். 2 வருஷத்துக்கு 3 வருஷத்துக்கு வரும். இந்த மாதிரி நீங்க மேபி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 வருஷத்துக்கு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 40 ரூபாயில ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க, இன்னைக்கு 60 ரூபாய் இருக்கும். ஸோ சிம்பிள். இதை தான் நீங்க ஏறுதுன்னு சொல்றீங்க, பட் திஸ் இஸ் அ சைக்கிள். ஓகே, நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஜனவரியில இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் இதுதான் பிரைஸ் ஹிஸ்டரி. இதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா? யூஸ்வலா இப்படிதான் இருக்கும். யூஸ்வலா there are exceptional cases. ஓகே, இப்ப சொல்லுங்களேன். இப்ப நம்ம கிட்ட நம்ம 3 மார்க்கெட் படிச்சிருக்கோம். ஒன்னு ஈக்விட்டி, ஓகே, which is ஸ்பாட் மார்க்கெட். ரெண்டாவது ஃபியூச்சர்ஸ் அல்லது ஃபார்வர்டு கான்ட்ராக்ட், எதுனால வச்சுக்கலாம், ஃபார்வர்ட் அல்லது ஃபியூச்சர்ஸ். மூணாவது ஆப்ஷன். இந்த 3 டைப் ஆஃப் ட்ரேடிங் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. 3 டைப் ஆஃப் ட்ரேடிங்.
சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாருமே கன்சியூமர், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம எல்லாருமே கன்சியூமர். ஆப்போசிட்ல ஒரு ரைஸ் மெர்ச்சன்ட், நம்ம ஒரு கடையில் போய் வாங்குறோம். இப்போ இந்த 2 பேருக்கு இடையில ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ பார்த்தாலே தெரியுது விலை ஏறுதுன்னு தெரியுது. எத்தனை பேர் வீட்டில் சராசரியாக, இப்போ எனக்கு ஒரு சும்மா ஒரு ரஃப் கால்குலேஷனுக்காக எடுக்கிறேன், ஒரு நார்மல் ஃபேமிலி, ஒரு 5 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலினா ஒரு மாதத்துக்கு 25 கிலோ தேவைப்படுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா, எத்தனை பேர் ஜனவரி மாதமே ஹார்வெஸ்டிங் பீரியடில் 300 கிலோ அரிசியை வாங்கி வீட்டில் ஸ்டாக் வச்சுருக்கோம்? எக்கனாமிக்கலாக பேசினா இதுதான் பெஸ்ட்டு. ஆனால் எத்தனை பேர் பண்ணுறோம்? யாரும் பண்ணுறது இல்லை. ஏன் பண்ண முடியாது சார். பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை, 2 ரூபாயை நம்ம கணக்கு பார்க்கறது இல்லை. சார் இல்ல சார், அது Maybe ரெண்டாவது, maybe இன்னைக்கு நம்ம சென்னை மாதிரி சிட்டிஸ்ல வீடு இல்ல, இடத்த பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு ஓகே இருக்கிறதே 650, 850, 900 ஸ்கொயர் ஃபீட். மூணாவது, ஆக்சுவலா அப்படி கூட சொல்ல முடியாது, பழைய காலத்துல எல்லாம் பார்த்தா 100 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல கூட அரிசி அடுக்கி வச்சிருந்தாங்க. பட் நமக்கு இன்னைக்கு மனசு இல்ல இல்ல, நெல்லா அடிக்கலாம், அரிசியா எடுக்க முடியாது. இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயம். ஓகேங்களா? மூணாவது, சார் அப்படிலாம் இல்லை சார், ஓகே வரலாம். மூணாவது, நமக்கு அதை பாதுகாக்க தெரியாது. 4, பணம் இல்லை. இதுல எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ விச் மீன்ஸ் வி டு நாட் நோ ஹவு டு மெயின்டைன் தி ரைஸ். நீங்கள் சொல்றது கரெக்டாக தான், பேடியாக வச்சுக்கலாம். பட் ஸ்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 மாதத்துக்கு அரிசி வச்சுக்க முடியும், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. பட் ஸ்டில் ஓகே, சார் நம்மளால நம்ம அதுக்கு தயாராக இல்லை. ஏன் தயாராக இல்லைன்னா, 25 × 2 50 ரூபா தானே, மாதம் 50 ரூபா கூடுது, எவ்வளவோ செலவழிக்கிறோம், பார்த்துக்கலாம். இதுதான் பேசிக் மைண்ட் செட். ஓகே, மேபி இட் வேரிஸ், பட் திஸ் இஸ் த பேசிக் மைண்ட் செட் ஆஃப் எவ்ரிபடி. இன்னொரு விஷயம், நம்ம முதல்ல இந்த அவேர்னஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துருக்கோமானே தெரியாது. இப்போ நான் கேட்ட கேள்வியே முதல்ல எத்தனை பேர் யோசிச்சிருப்போங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, தட்ஸ் நாட் த கான்செப்ட் இயர். ஸோ அப்போ ஒன்று எக்கனாமிக்கலாக வாங்கியிருந்தா அங்கே வாங்கியிருக்கணும். இப்போ சரி பரவாயில்ல, நவ் வி ஹாவ் தி ஆப்ஷன், வி ஹாவ் த சாய்ஸ். என்ன சாய்ஸ்? யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம வீட்டு பக்கத்து கடைக்கார்ட்ட போயிட்டு, சின்ஸ் வி லேர்ன்ட் அபவுட் ஃபார்வர்ட் ஃபியூச்சர்ஸ், அண்ணே எனக்கு மாதம் அரிசி வேணும், உங்கள் கடையில் வாங்கிக்கிறேன், ஆனால் ரேட்டை நம்ம இப்போவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்க முடியுமா? எத்தனை கான்ட்ராக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்? 12 கான்ட்ராக்ட் வேணாம், 11 கான்ட்ராக்ட். ஸோ மாதம் ஜனவரி ஸ்பாட்டில் வாங்கிடுவோம். ஃபெப்ரவரியில் ஆரம்பிச்சு, ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் அப்ளைங் வாட் எவர் வி ஹவ் லேர்ன்ட் இட் இன் ரியல் லைஃப். டிசம்பர் வரைக்கும் நான் கடைக்காரர்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் மட்டும் போடுறேன், அட்வான்ஸ் கொடுத்து வைக்கிறேன். அதான் மீனிங். கொடுத்தா சரின்னு சொல்லுவாரா? என்ன ரேட்டுக்குன்னு முதல்ல பேசணும். கிலோ சொல்லியாச்சு, 25 கிலோ வேணும்னு சொல்லிட்டோம். சரின்னு சொல்லுவாரா? என்ன ப்ரைஸ்ன்னு கேட்கணும். இப்போ என்ன ப்ரைஸ் தியரட்டிக்கலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சோமா? ஃபியூச்சர் ப்ரைஸ். ஸோ ஸ்பாட் ப்ரைஸ் 50 ரூபா இன்ட்டு 1+. அவர் ஒருவேளை எனக்காக அரிசி வாங்கி வைக்காம இருந்தால் அந்த பணம் பேங்க்ல இருந்திருக்கும். ப்ளஸ் அவர் மெயின்டைன் பண்ணணும், எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கிறேன். ஒரு 10% அவரோட காஸ்ட் ஆஃப் கேரி, 6% பேங்க் வெட்டி, எனக்காக அவர் அரிசியை பாதுகாக்கணும், குடோன் வாடகை, ஓகே, அரிசி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தடவை ஈரப்பதம் போகிறதுக்காக வெயிலில் போட்டு வெளியில் எடுத்து வைக்கணும். திஸ் இஸ் கால்ட் காஸ்ட் ஆஃப் கேரி. ஸோ 10% டு த ஹோல் பவர் 1/12. அப்போது நியாயமாக அவர் என்கிட்ட எவ்வளோ தான் கேட்கணும்? 50 ரூபா 39 பைசா, 40 பைசா கேட்டால் நான் அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு சரின்னு சொல்லுவேன். இது மாதமாக இருந்தால். இதே 2வது மாதமாக இருந்தால் 50 ரூபாய் 80 பைசா, 3வது மாதமாக இருந்தால் 51 ரூபாய் 21 பைசா, 4வது மாத கான்ட்ராக்ட். அதாவது மீனிங் என்னன்னா, ஜனவரி 1ஆம் தேதியே அவர்கிட்ட ஒரு ரெசிப்ட் புக் எடுத்து 11 ரெசிப்ட் புக்கில் டெலிவரி டேட்டு பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி, மார்ச் 1ஆம் தேதி, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி, மே 1ஆம் தேதினு டிசம்பர் 25 வரைக்கும் ஒவ்வொரு ரெசிப்ட் புக்கில் ஒரு காப்பி எழுதி 50 ரூபா 40 பைசா, 50 ரூபா 80 பைசா டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸை எழுதி ஒரு பேப்பரில் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வந்துடுறோம். ஒவ்வொரு மாதம் 1ஆம் தேதி இந்த பொருள், இந்த பில்லை, இந்த ரெசிப்டை கொண்டு போய் கொடுத்தோம்னா தான் கான்ட்ராக்ட். இந்த கான்ட்ராக்டை கொண்டு போய் கொடுத்தோம்னா அவர் என்ன ரேட்டுக்கு தான் நம்ம கொடுக்கணும்? அன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட் இருந்தாலும் நான் 50 ரூபா 40 பைசாக்கு வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன். இது கரெக்டா? இது புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட், இதுதான் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட். இப்போ இதனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு? எனக்கு நான் 50 ரூபா 40 பைசாக்கு 25 கிலோ வாங்க போகிறேன். நல்லா பாருங்க, இப்போ இதே இது நான் ஸ்பாட் அன்னன்னைக்கு போய் வாங்கியிருந்தேன்னா நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருப்போம்? 50 × 25 1250. ஓகே, அந்தந்த ரேட் கொடுத்துருந்தோம்னா ப்ரைஸ் வேரி ஆகும். சம் ஆஃப் ஆல் மணி விச் ஐ ஸ்பெண்ட் ஆன் ரைஸ் 17,850 ரூபா வருஷத்துக்கு வாங்கியிருப்போம். வேற
அக்ரிமெண்ட் போட்டதுனால எனக்கு அக்ரீடு ப்ரைஸ் என்னோட மொத்த வேல்யூ எவ்வளோ தான் வரப்போகுது, 15,675 ரூபா தான் நான் பே பண்ண போகிறேன். இதுக்கு அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் பே பண்ணணும். எவ்வளோ அட்வான்ஸ் பே பண்ணணும்? இன்னைக்கே ஒரு 20% இல்லை ஒரு 10% கொடுத்து வச்சிடலாம். 5 ரூபா இப்போ கொடுத்துட்றோம். ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்டுக்கும் 5 ரூபா. இப்போ நான் மொத்தமாக எவ்வளோ அட்வான்ஸ் கட்டணும்? ஸோ சம் ஆஃப், ஏன்னா அக்ரிமெண்ட் போடும்போதே இன்டூ 25. அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு உண்டான அரிசி விலையை முதல்ல அட்வான்ஸாக கொடுத்துட்டேன்னா அடுத்த மாதத்துலேருந்து நான் வாங்குறதுனால எனக்கு சேவிங்ஸ் எவ்வளவு கிடைக்குது? கிட்டத்தட்ட 2000 ரூபாய் கிடைக்குது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்டோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ சரி, சைன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்? த சினாரியோ கேன் பி February, March, April 2 ரூபா கூட்டிகிட்டே இருக்கு. சடனாக மே மாதம் கவர்மெண்ட் ஒரு பாலிசியை சேஞ்ச் பண்ணி அரிசி வந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சும்மா வேற ஏதோ கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா சப்ளை வராது. அப்போ ப்ரைஸ் சடனாக 80 ரூபா போயிருச்சுன்னா ஸ்டில் யூ கெட் த பெனிஃபிட். 58 இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம், ஏதோ மழை பெஞ்சதுனாலையோ இல்லைன்னா வந்து இம்போர்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ்னால விலை கூடிச்சுன்னா யூ ஆர் என்ஜாயிங் த பெனிஃபிட். இதுதான் ஃபியூச்சர்ஸ். சப்போஸ் இம்போர்ட் அதிகப்படுத்திட்டாங்கன்னா ப்ரைஸ் 30 ரூபா வந்துருச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு பை ஃப்ரம் த ரைஸ் மெர்ச்சன்ட் ஃபார் 51 rupees 61 paise. இதுதான் நம்ம ஆப்ஷன், இது ஆப்ளிகேஷன் சொன்னோம். ஓகே, இப்போ இது வரைக்கும் யாருக்காவது டவுட் இருந்தா கேட்டுருங்க இங்கேயும். இப்போ நான் யாரு? நம்மெல்லாம் பையர் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட். ரைஸ் மெர்ச்சன்ட் யாரு? செல்லர் ஆஃப் த ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட். அவ்வளவுதான். கடைசியில சொன்னது புரியல சார். இல்ல மேம், மே மாசம் சடனா வந்து அரிசியோட விலை 80 ரூபாய், ஸ்பாட் பிரைஸ்ல 80 ரூபாய் போயிருச்சுனாலும் நமக்கு என்ன ரேட்டுக்கு தான் அரிசி கிடைக்கும்? 51 rupees. அப்ப நமக்கு அது பெனிஃபிட். ஒருவேளை ஏதோ ஒரு ரீசனால அரிசி விலை 30 ரூபா வந்துருச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம என்ன ரேட்டுக்கு தான் வாங்கி ஆகணும்? ஓகே, அதே சேம் பிரைஸ். அதே 51.61 தான் வாங்கி ஆகணும். ஓகே ஓகே. நம்ம யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கன்சியூமர். நம்ம தான் வந்து லாங் ஃபியூச்சர்ஸ் பொசிஷன். நம்மளுடைய சினாரியோ லாங் ஃபியூச்சர்ஸ். ரைஸ் மெர்ச்சண்டோட சினாரியோ ஷார்ட் ஃபியூச்சர்ஸ். அவர் கான்ட்ராக்டை செல் பண்றாரு, நம்ம கான்ட்ராக்டை பை பண்றோம். இப்போ இது ஒரு சினாரியோ. ஓகே, இப்போ நவ் சரி, நமக்கு இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஓகே, நம்ம எதிர்பார்த்தோம் ஏறுன்ட்டு, ஆனால் 30 ரூபா வந்துருச்சு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போதைக்கு 80 ரூபா பணம் சந்தோஷப்படும். அதுக்கப்புறம் இந்த கான்ட்ராக்ட் திரும்ப போட்டுட்டே இருப்போம். ஒருவேளை 30 ரூபா வந்துருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் ஜனவரி 2026 திரும்ப அதே மாதிரி அரிசி கடைக்கார்ட்ட போய் சைன் பண்ணுவீங்களா? மே மாசம் அரிசி விலை 30 ரூபா வந்துருச்சு. அந்த ஒரு வருஷம் திடீர்னு வந்து இல்லை அடுத்த வருஷம் அரிசி ஏறவே ஏறாது, அதனால நம்ம எதுக்குடா அக்ரிமெண்ட் போட்டு நம்ம லாஸ் ஆகணும், அதிக விலை கொடுத்து வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம்? சைன் பண்ண மாட்டோம். ஒருவேளை அந்த வருஷம் கூடிருச்சுன்னா திரும்ப வந்து சைன் பண்ணுவோம். ஸோ இட்ஸ் காமன் இன் ஹியூமன் சைக்காலஜி. அப்போ நமக்கு என்ன வரணும்? மேலே போனால் லாபம் வரணும், கீழே வந்தால் நஷ்டம் வரக்கூடாது. அப்போ நான் தியரட்டிக்கலாக நேற்று சொன்ன மாதிரி எப்போ நமக்கு நஷ்டம் வராது? அரிசி கடைக்கார்ட்ட போய் நான் கண்டிப்பாக வாங்குவேன்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக வாங்கினாலும் வாங்குவேன்னு சொல்லலாமா? தட்ஸ் கால்ட் ஆப்ஷன். நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்? அரிசி கடைக்கார்ட்ட போய் நான் சொல்கிறேன், அண்ணன் எனக்கு February மாதமாக இருந்தாலும் சரி, மார்ச் மாதமாக இருந்தாலும் சரி. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஃபியூச்சரில் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ப்ரைஸை செல்லர்கிட்ட கேட்டோம். இப்போ நான் ஆப்ஷனில் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐம் சேயிங் 50 ரூபாய்க்கு எனக்கு வேணும், எல்லா மாதமும் எனக்கு 50 ரூபாய்க்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல சரின்னு சொல்லுவாரா? வேணும், கூடவே ஒரு கண்டிஷன், வந்து வாங்கினாலும் வாங்குவேன், வாங்காமல் இருந்தாலும் இருப்பேன், வந்து கேட்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் கொடுக்கணும், மற்றபடி என்னை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கடைக்கார்ட்ட சொன்னால் சரின்னு சொல்லுவாரா? சொல்ல மாட்டார். எப்ப சொல்ல வைக்கலாம்? பிரீமியம் கொடுத்தீங்கன்னா சொல்லுங்க. அப்ப February மாசத்துக்கு பிரீமியம் 40 பைசா கொடுத்தா சரின்னு சொல்லிடுவாரா? அவருக்கு என்ன தேவை? ஃபியூச்சர்ல வித்தாலும் ஸ்பாட்ல வித்தாலும், ஃபியூச்சர்ல முதல்ல வித்துருந்தாருன்னா அவருக்கு என்ன கால்குலேஷன் ஏற்கனவே தெரியும். 50 ரூபாய்க்கு பதிலாக 50 ரூபா 40 பைசா கொடுத்தா நம்ம அடுத்த மாசம் விற்கலாம். அப்போ தம்பி எனக்கு இப்ப 40 பைசா கொடுத்துரு, அடுத்த மாசம் வரும்போது 50 பைசா 50 ரூபா கொடுத்துரு, முடிஞ்சு போச்சா? நீ வந்தாலும் வரனாலும் அவனை கேட்க மாட்டேன். மார்ச் மாசத்துக்கு 80 பைசா இப்பவே கொடுத்துரு, ஏப்ரல் மாசத்துக்கு ₹1.21 கொடுத்துரு, மே மாசத்துக்கு ₹1.61. ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு 11 மாசத்துக்கும் எனக்கு 1 கிலோவுக்கு இவ்வளவு கொடுத்துரு இப்பவே. நீ வந்தா வா, வராட்டா போ, ஆனா நீ வந்தா நான் உனக்கு 50 ரூபாய்க்கு தரேன்.
நீ வரலன்னா நான் கேட்க மாட்டேன். இப்போ அவர் சரின்னு சொல்லுவாரா? ஏன்னா அவருக்கு இப்போவே பணம் வந்துடுது. மேபி நீங்கள் குவான்டிட்டி 25ங்கிறதுனால அமௌண்ட் கம்மியாக தெரியும். யோசிச்சு பாருங்க, இதே 2 டன்னு 3 டன்னு 5 டன்னுன்னா அவருக்கு பிஸ்னஸ். ஸோ கண்டிப்பாக சரின்னு சொல்லுவார். இப்போ இதுக்கு பேர் தான் ப்ரீமியம். இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா? இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இப்போ ப்ரீமியம் எப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டிங்களா? மாதம் கூட கூட டைம் ஃப்ரேம் கூட கூட உங்கள் ப்ரீமியம் கூடும். நீங்கள் இன்சூரன்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க, 1 வருஷத்துக்கு நான் கம்மி, 2 வருஷத்துக்கு நான் அதோட அதிகம், 3 வருஷத்துக்கு நான் அதோட இன்னும் அதிகம். இப்போ நான் இதை பற்றி பேச போகிறதில்ல. ஓகே, இப்போ சரி, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிச்சிடலாம். Okay. Sir, actually, like when you buy, you can say for next 4 months, 5 months, like that, we can fix the price for Yeah, premium? you can do it. But as far as now, in exchange, you got only for 3 months. 3 months. Okay. Okay. See, what I'm trying to say for understanding, you can enter into for 12 months. Yeah. Yeah. Okay, but there are products which is available for 12 months. In stock market, we can buy like that? In finance, in financial derivatives, in currency futures, currency Oh. option. Okay. When you deal with foreign exchange options, you have 1-year contracts. See, Okay. basically this product is for hedging. So to support business people, so we have product for their business. So this is called options, right? This is options. Yeah, this is called options. Yes. Okay. Now, when we enter in, so now the buyer has a right to buy. So we are entering into the rice merchant where the buyer says, I have a right to buy, for which I'm paying you 1 rupees 20 paise, 1 rupee 60 paise, whatever it is. Now imagine, okay, for April month, I paid 1.21 rupees per kg. As I expected, if price goes up to 80 rupees, what will be your profit? 30 minus 1.21, correct? Yeah. So you will be going and asking for the product. What if price becomes 30? I won't go and buy it. So That's maybe it. like, So my loss is protected. I lose only 1 rupee 21 paise. So when the profit arises, I make huge profit. When the loss comes, I will ignore the contract because I have a right. Now this is called call option. Now imagine, okay, I placed an order with this kind of contract. When the price comes down to 30 rupees. Imagine when the price comes down to 30 rupees. I won't go. What if the consumer, the rice merchant has stocked the product for me? If it is 25 kgs, he will be fine. Imagine if it is 2 tons, 3 tons. Next time in January 2026, if I go, do you think the rice merchant will sign the contract with me? No. Why he is not willing to sign the contract with me? No. Sorry. He got a loss, sir. Yes. Why he is not willing? காரணம் சொல்லுங்களேன். ஏன் சைன் பண்ண மாட்டாருன்னு நினைக்கிறீங்க? Loss. அவர் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதோட ஸ்டோரிங் கெப்பாசிட்டி போயிடுச்சு. ஸ்டோரிங் கெப்பாசிட்டி போயிடுச்சு. அரிசியில 20 ரூபா அவருக்கு லாஸ். கான்ட்ராக்ட்ல தான் 1 ரூபா 20 பைசா கெயின். கான்ட்ராக்டை மட்டும் பார்க்கும்போது அவருக்கு லாபம், எனக்கு பையருக்கு நஷ்டம். ஆனா அரிசியை பார்த்தோம்னா அவருக்கு 20 ரூபா நஷ்டம். ஏன்னா அவர் 50 ரூபாய்க்கு கூட வாங்கி வச்சிருந்திருக்கலாம். சரி, எதனால லாஸ் பண்ணாருன்னு யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Anticipating higher rate. ஓகே, வேற? he already bought the stock for higher price. ஓகே, சூப்பர். வேற? திங்க் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். நம்ம பேசினதை வச்சு யோசிங்க. நிச்சயமா திரும்பி வருவான்னு ஒரு நம்பிக்கையில. வேற? இப்படி சொல்லட்டுமா நானு? 1 ரூபாய் 20 பைசா வாங்கின, 1 ரூபாய் 20 பைசாக்கு ஆசைப்பட்டதுனால லாஸ் பண்ணிட்டாரு. கரெக்டா? Correct. அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் அவர் என்ன யோசிக்கலாம்? More premium. சூப்பர், வெரி குட். ஒன்று மோர் ப்ரீமியமா இருக்கலாம். இல்லைன்னா நான் ஏன் உனக்கு ரைட்டை கொடுக்கணும், உரிமையை உன்ட்ட ஏன் கொடுக்கணும், நான் ஏன் உரிமை எடுக்கக்கூடாதுன்னு யார் நினைக்கலாம்? இப்போ Seller. ரைஸ் மெர்ச்சன்ட். இல்ல இந்த இடத்துல செல்லர்னு சொல்லக்கூடாது. அதாவது ப்ராடக்டோட செல்லர் தான்.
இங்க ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வரும். நம்ம இங்க நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் வந்து அரிசி கிடையாது. நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் என்னது? ஆப்ஷன். கான்ட்ராக்ட் தான் நமக்கு ப்ராடக்ட் இப்போதைக்கு. ஏன்னா நம்ம ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டை பத்தி பேசுறதுனால. அதனால இப்போதைக்கு ரைஸ் மெர்ச்சன்ட். ஓகே, இப்போ ரைஸ் மெர்ச்சன்ட் என்னவா மாறிடுறாருன்னா, இப்போ நவ் திஸ் இஸ் a நியூ கான்ட்ராக்ட். இப்போ இவ்வளவு நேரம் பேசின கான்ட்ராக்ட் கால் ஆப்ஷன். Now I am going to speak something about put option. இப்போ யார் மாறுறா? ரைஸ் மெர்ச்சன்ட் becomes the buyer. கான்ட்ராக்டை ரைஸ் மெர்ச்சன்ட் வாங்குறாரு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, இது நடக்காது. நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம ரியல் லைஃப்ல பண்ணதில்லை. இப்போ இந்த சினாரியோ பண்ணியிருப்பீங்க. நம்ம வீட்டில் ஏதாவது கல்யாணம் வருது, ஓகே, ஏதாவது ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபங்க்ஷன் வருதுன்னா கடையில் போயிட்டு, அண்ணா எனக்கு ஒரு 500 கிலோ அரிசி வேணும், இந்தாங்க அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டு, எனக்கு இந்த தேதியில் அரிசி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி நம்ம அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருப்போம். இல்லை இந்த தேதியில் எனக்கு இவ்வளோ லிட்டர் பால் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லியிருப்போம், இந்த தேதியில் இவ்வளோ லிட்டர் எண்ணெய் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி சைன் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர் சைன் பண்ணியிருப்போம். ஆப்ஷன் கூட சைன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், பட் ஃபியூச்சர் சைன் பண்ணியிருப்போம். பட் நம்ம அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்ததா வச்சுக்கலாம். நவ் த ரைஸ் மெர்ச்சன்ட், நீங்கள் இப்போ போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த வருஷம் நீங்கள் போனீங்கன்னா, சூப்பர் வாங்கினேன், அரிசி வேணுமா 25 கிலோவா, சூப்பர். இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம், நான் உங்களுக்கு 40 பைசா தந்துடுறேன் அப்படின்னு யார் கொடுக்குறா? அரிசி கடைக்கார் நம்ம கொடுக்குறாரு. யோசிச்சு பாருங்க, இது வரைக்கும் நடக்காத ஒரு விஷயம். ஏன் கொடுக்குறாரு? ஹீ இஸ் டேக்கிங் த ரைட். என்ன ரைட்டு? விலை இறங்குச்சுன்னா உங்களுக்கு அதே விலைக்கு விற்பேன், விலை ஏறுச்சுன்னா உங்ககிட்ட விற்க மாட்டேன். ரைட் டு செல். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. கால் ஆப்ஷன்ல கன்சியூமர், நான் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இதை யூஸ் பண்றேன், இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ பையர் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட். ஹீ இஸ் having the right to buy. Whereas rice merchant is acting as a seller of the contract, where he has an obligation to sell if consumer comes. வந்தாதான். Whereas in put option, now rice merchant will act as a buyer of the contract, where he has got a right to sell. வித்தாலும் விற்பேன், விற்காட்டாலும் இல்லை. எப்போ விற்பேன்? எனக்கு அவருக்கு அது ஃபேவரபிளா இருந்தா விற்பாரு. Now the consumer becomes the seller of the contract. இது வரைக்கும் நடக்காத ஒரு விஷயம். ஓகே, consumer becomes the seller of the contract, where he has an obligation to buy if rice merchant sells. So what's the use of paying the premium? Who pays the premium here? Seller? Rice merchant. Okay. Okay, here after use the word rice merchant. Okay. Okay. Now imagine rice merchant has paid 1 rupee 21 paise. Okay. Now he paid 1 rupee 21 paise to the consumer. Now if the price goes up to 80 rupees, do you think he will sell the rice to me at 50 rupees? No. What if it comes down to 30 rupees? He will sell, I have to buy at 50 rupees. So when price comes down, the rice merchant will make money. The price of the underlying asset comes down, the rice merchant will make money. When the price of the underlying asset goes up, as per contract, he lose only the premium, but in real market, he'll make more profit. Because he can sell the rice to somebody else for 80 rupees. He's not having an obligation to sell it to the agreed buyer for 50 rupees. So theoretically, now what you need to understand this, okay? So there are two contracts. One is call option, the other one is put option. Where theoretically speaking, the buyer has a right to buy. So the buyer has a right to sell. Okay, இங்க தான் குழப்பமே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆப்ஷன்ஸ்ல சார் மே ஆர் ரைட்ங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். மே ஆர் மே நாட். மே ஆர் மே நாட். ரைட்டோட மீனிங் மே ஆர் மே நாட். வாங்கலாம், வாங்காமலும் இருக்கலாம், விற்கலாம். delete பண்ணாதீங்க சார். சார் புரியல. எக்ஸல் அப்படியே கேட்கல சார், உங்க வாய்ஸ் கட் ஆகுது. இல்ல சார், எக்ஸல் delete பண்ணாதீங்க. இல்ல டெலிட்லாம் பண்ணல, ஷேர் பண்றேன்.
நீங்க You அப்படியே need to. Okay. நீங்க அப்படியே So this is கீழே டைப் பண்ணி நிறைய கீழே தான் டைப் பண்றேன் சார். எஸ் எஸ் எஸ். Sir, can you hear my voice? Yeah, now I can hear you. Sir, example in this call option, I Mm. have taken a lot of example SBI, okay, Mm. and it is an maybe November expiry. Mm. So in the call option, I have to pay premium, You have to pay premium. and if it is that that premium is going higher side, Mm. then I will buy. No, you will sell. Sorry, I will sell. Correct. If it is going down, so I can go or not. It is my choice. Here the question is, we are not talking about a premium. See, what you do is trading. Correct. What I'm speaking is the concept of options contract. Mhm. See, the concept of options contract, we are signing the contract. If spot price increases in the future, you will go and exercise the contract. இப்போ நான் ரொம்ப சிம்பிளா இப்படி சொல்றேன், உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஏன் இந்த பேர் வந்துச்சுன்னு சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா புரியும். ஓகே, இப்போ யோசிச்சு பாருங்க. இமேஜின் நவ் ஐ சைன் த கான்ட்ராக்ட். நவ் I'll go for the first one. On January 1st, I am signing the contract for March 2025 by fixing the prices 50 rupees 80 paise. Okay, sorry, 50 rupees. For which I am paying a premium of 80 paise. What does it mean? Consumer has a right. Okay, on 1st March, I may buy rice or I may not buy rice, for which I paid 80 paise to the rice merchant. Imagine on 1st March, you are going to the shop. By the time the rice price is 70 rupees, whereas the shop is closed. Tell me what you will do. Very simple question. On 1st January, you sign the contract by paying a premium of 80 paise for 1st March or 5th March. On 5th March, you are really need rice. You are going to the shop. The real market price is 70 rupees or 80 rupees. You are going to the shop, but the shop is closed. What you will do? I can call the seller to give Fantastic. me. Fantastic. That's what the name is itself is called call option. The very simple is I have a right to call the seller, ask him, hey, come here, come and give me the product to me. Because I paid 80 paise. He cannot say no. This is what he has an obligation to sell. Now, think of vice versa. On January 1st, rice merchant has purchased the contract. He paid 80 paise to me. On 1st March, the rice price becomes 30 rupees. Now, what this rice merchant will do? He'll bring the rice and put it in my house, get the money. That's it. He will bring the product and he'll put it in front of me and he will ask for money. So he has a choice to put the product in front of me. That's why the option is called as put option. அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். ப்ராடக்டோட நேம் இப்படிதான் வந்துச்சு. Call option, you have a right to call the seller. Put option, you have the right to put the product in front of the buyer. But now I mean the buyer of the underlying asset, seller of the underlying asset. இங்கதான் சின்ன குழப்பம். ஓகேவா? ஸோ when I mean buyer seller, நம்ம கான்ட்ராக்ட் வைஸ் பேசணும்னா AB, the today is going to be the contract buyer, future is going to be the product buyer, product seller. So that's going to be the scenario. Now, okay, so I hope you understood this, but still it takes time. You have to revisit. Now, But beyond this, sir, in the usual market condition, for spot, if we are able to buy or sell, number of people will be more. correct. Can we take it that way? And futures and options, the number of people entering into a contract will be very less. We do not know, sir. It depends. It can be more also. More also, okay. It depends. It depends on the demand and supply, which we cannot say, not like equity market, futures market, options market. It depends. Now,
See, now the scenario becomes like this. I'm just changing this. Okay. So you keep this as call option and put option. And beyond this, now what I'm trying to explain is in the month, I'm just going to take only March, which means on January, we are going to sign the contract for March. Instead of me is going to sign it, asking it for 50 rupees. Now the spot price is 50. Let's say, for example, JP can ask for 50. JP can sign an agreement with rice merchant for 50. Okay. The other consumer one can ask it for 49 rupees. Consumer 2 can ask it for 48 rupees, or I'll keep it as 5 rupees lower. Okay. 45, 40, 35. C1, C2, C3. I'm just keeping it as. Similarly, C4 is asking it for 55. C5 is asking it for 60. C6 is asking it for 65. So which means I would like to sign the contract to buy the product at 50 rupees. Another customer wants to buy the product at 45 rupees in the month of March. Another customer wants to buy the product at 40 rupees in the month of March. Everything is March. Another customer wants to buy the product at the rate of 35 rupees. There is another customer who wants to buy it for 55, 60, 65. Will it happen? It can happen. Yes. Yeah. But only thing is, the seller has to decide the premium. If it is 50, the premium is going to be 80 paise. Whereas if it is 45, do you think the seller will agree for? Irrespective of scenario, he needs 50 rupees 80 paise. So he may quote a premium of 5.8. Irrespective of scenario, he wants only 50 minimum, he wants 50 rupees 80 paise. For the person who is asking for 40, he will quote a premium of 10 rupees 80 paise. In case for a person who is 35, he will ask for a premium of 15 rupees 80 paise. Now, if the buyer is ready to buy at 55, the rice merchant will be happy. He can quote even 40 paise. I cannot charge lower. I cannot give. Rather, can it be minus? No. When I say minus, the rice merchant has to give. No. Okay. It can be 40 paise. It can be 30 paise. It can be 12 paise or 20 paise, 10 paise, or at least 1 paise. Somewhere some minimum value is there, because any contract has to have some financial obligation transaction. Only then your contract is valid. Number 2, as a rice merchant, he has at least a minimum expenses of that receipt expenses, a paper expense. That is nothing but documentation charges. He needs to recover that documentation charges. Okay. Now this is where your options are. When the spot price is at 50, now we can have multiple options. All these options are in the money. All these options are out of the money. But can I do it with the call option with this? No, what I said is it's a call option. So far I spoke only about call option. Similarly, So I can do with the put option. I can do it for like 35 rupees when the price is 50 by paying 15.8 By 8. with a call option. Whatever I said, it's call option. Yes, you pay 15 rupees 80 paise to the rice merchant, and on 31st March, you go to the rice merchant, he will agree to give the product for 35 rupees. And also I have a right to say... You have a right. If market price goes down to 10 rupees, you can ignore the contract. Yeah. All right. That's good. Thank you. Okay. On the vice versa. Now the rice merchant can also do this, but will you agree for this? If he is going to say 65 rupees, now what I will say, now rice merchant will pay me 15 rupees 80 paise. So now I can pay him 65 rupees, my cost will be 50 rupees. If it is going to say 60 rupees, I'll ask for 10 rupee 80 paise. If he's going to say 55 rupees, I'll ask for 5 rupee 80 paise. If he's going to say 50 rupees, now I'll ask for 80 paise. 45, I'm okay with 40 paise. 40, I'm okay with 20 paise or 30 paise. 35, I'm okay with 20 paise. So your premium vice versa. So this is for call option. These are all call options premium. These are all put option premium. Okay, I'll show it in the live. You can see these are all called option chain, a continuous at a different strike interval. This is called option chain. These are all strike prices.
a different strike price. When the spot price is equal to strike price, I'll just use the relationship. When the spot price is equal to strike price, in the case of call option, these are all theory. What I'm speaking is, it is called at the money, both in call option as well as in put option. If spot price is higher and strike price is lower, okay, when the strike price is low, then it is called in the money, which is called out of the money. When the spot price is lower, strike price is higher, which is called out of the money call option, in the money put option. Okay, this is the relationship with options in terms of strike price and the spot price. Now, I'll show it in live. I can go to nseindia.com. Let me take State Bank of India. Okay. Or I'll show the same so that you can understand. Tata Steel, it's almost close to 150. Okay. So if you go to Tata Steel, your spot price is 147. If I go to derivatives, I can show you. So we have learned about futures. You have got 3 months contract. Your immediate contract price is 148, 1 rupee premium. If I go with option chain, you can see November contract, December contract, January contract. In November, so you can see in the middle, okay, see, look at the title. In the middle, you have something called strike price, where you can see a strike interval of 5 rupees or 2.5 rupees. See, look. So almost closer, 150, 150, 250, 155, 157, 50. This is strike interval. So this is called strike interval. Okay, similarly 147.50, 145, 142.50, 140, 137.50, 135, 132.50. If you look at when the spot price is equal to almost closer to 147.30, your 147.50 call option, which is on the left hand side, all call options, your bid price, ask price, the demand and supply. On the right hand side, you can see the put options. The left hand side call option premium is 4 rupee 10 paise. See, for 50 rupees, we are talking about 80 paise. So almost more than that. When it comes to 150, which is 4 rupee 10 paise. The moment you increase it to 150, your premium is 3 rupees. By another 2.5 rupees, the premium gets reduced by 2 rupees. Another 2.5, 1.5. Another 2.5, 1.1. Okay, likewise, if you keep increasing, you can see the premium somewhere close to 0.5 paise, 10 paise. At any point of time, which is not negative. So these are all called out of the money options. And once you go lower, 147.50 is 4, 145, 5.5, 142, you can see almost 2 rupees, okay, 7.35, 140, addition of 2 rupees, 137, addition of 2 rupees, 135, addition of 2 rupees, 132, because almost 2 rupee gap, so the 2.5 rupees gap, the gap is there. So 1560, 16, 18. So these are all in the money options, just for easy understanding or easy visibility. Now, which are all in the money options? An option which is background color as yellow. What is spot price? Spot price is 147. Look at this 130, which is lower. Yes, spot price is higher than strike price. 130 is the strike price. Okay, strike price is lower than spot price, which is in the money call. Sorry, yeah, and out of the money put. From NSE website, for your easy understanding, the background color has been changed. Okay, color coding has been given. You can see here. Okay, color coding is being given to understand the highlighted options are in the money. When I say highlighted, the highlighted in yellow color. All other options are out of the money. Excuse me, sir. Yeah. Let's choose one situation here. Like, let's say I buy it for 145, right? That's what I'm interested, Correct. right? You want to buy 145 call option, correct? So my premium is going to be 5.6. 5.6. Correct. So you pay, I pay this for holding like how many stocks? Or what's the total? No, 5.6 rupees per share. But minimum you have to buy one lot. The lot size is 5,500.
5,500. So Okay. 5,500 into 5.6, which is going to be somewhere around 30,000 rupees is your investment. 30,000 rupees my investment. I'll pay upfront, Yeah. and if in case if the price go up or down, based on that, I can finally say whether I want to get it or not. Yeah, if market increases to 160, for example, Uh-huh. you make a profit of 15 rupees minus 5.6, you make a profit of 9 rupees 60 paise. So all those 5,000 stocks will come to my equity. 9,000 into, no, it will not come into Demat account. So I won't hold it as a stock. I'll just get the profit. You buy the contract only, no? You got the right only. If you want to get the stocks, on the expiry day, you pay 145 rupees, you get the product. 145. Okay. Wherever the stock. Whatever the agreed price which you have been chosen by you. And I pay the full amount, and I'll get all the. You can get the 5,000. product, yes. Okay, then I can decide whether I want to sell it and make the money. No, whether you want to buy or you don't want to buy, you can decide on the expiry day depending on the market price. Okay, See, like on expiry day, on November expiry, if Tata Steel is trading at 160, you will be happy to pay 145 and get the product, correct? Yeah, I get the product and I can keep it. And you can sell it in equity market. And then you can sell it in equity market, yes. And I can sell it or I can keep it. That's your choice. Okay. It's similar to buying a stock, but I'm buying in a bulk. Yeah, you're buying in a bulk and you agree to buy. And if you are beneficial, you will buy. Otherwise, you will not buy. And if I don't buy, I lose the 30,000 that I paid. 30,000 which you paid, yes. Okay, sir. Okay. And in case if the price is going to be 150, for example, right? Fantastic. And what is the profit I will make? Can you just show? Still you lose it. Okay, wait. Okay, this is what you need to speak about it. So is that clear about option chain first? For everyone? Are we clear about option chain? We can see the premium also. So this premium is the amount which we are going to invest. Now, what will happen on the expiry? That's what we need to decide. So what Vijay is asking about, similar to this futures payoff. Okay, similar to this. I'm just going to copy this. I'm going to create a graph. Okay, now the first scenario which I'm going to take is assume you're going to buy a call option, which is called a long call. This is your first option strategy. Okay, in case of futures, you have two strategies. One is go buy futures or sell futures. Now, first strategy which I'm taking is long call. So now the spot price of Tata Steel is 147.15. And the strike price what Vijay is choosing is 145 call option, for which he is going to pay a premium of, okay, I'll ignore this. I call this as interval for my calculation. And let me take a premium. So let's say premium of 5 rupees 60 paise. Now, what is the Vijay? Suppose if Vijay is going to take a delivery or Vijay is going to buy the product on the expiry day, what will be his cost? Suppose if you are going to buy the product, what will be your Tata Steel price? 145 plus 5.6. This 150.60 will be your cost of the Tata Steel. You got it? This I call this hereafter as break-even point. Okay. So anything above 150.6, you will make profit, in theoretically speaking. So imagine I'm just speaking only on theoretical side. Anything above 150.6, you will make a profit. Now what can happen? Now assume I'm keeping it an interval of 5 rupees. Either it can be 145 or it can be 150, 155, 160, 165, 70. So what will be my cost? This is going to be my cost. So if I'm going to buy on expiry day, okay, when I will buy, imagine I'm just going to change this formula. If it is 155 or if it is 145, assume theoretically I'm buying, okay. If it is 150, I'm going to buy at this break-even point and I'm going to sell it, assume I'm going to sell it immediately in the equity market. So this will become selling price minus my break-even point will be my buying price. Now I'll make a loss of 60 paise per unit. Okay. If it becomes 155, I'll make a profit of 4.4.
If it becomes 160, I'll make a profit of 9.4. Likewise, if price increases, my profit increases. What if price decreases? Will I exercise? In this case, I will not exercise. If it becomes 145, I will not exercise. 140, I will not exercise. If I'm not exercising, what will be the loss? I'll make loss only of 5.6. So my loss is limited. So if price increases, my profit is increase. If price decreases, my loss is limited to the premium. Okay. Now I'm just going to make this as a mathematical change. So probably, so I'm going to apply the right condition in a formula. So either I will get this profit or maximum of my loss is going to be the premium. Like do this on upper side, I'll get the same. Sorry, I need to keep this as a constant. I'll get it upper side. If I'm copy and paste it on the lower side also, my loss is fixed. அப்புறம் என்ன அர்த்தம் 145 கால் ஆப்ஷனை 5 ரூபா 60 பைசா கொடுத்து வாங்குறேன். கடைசி நாள் வரைக்கும் வச்சிருக்கதா தான் இப்ப நான் பேசுறேன். ஓகே, வச்சிருந்தா 160 ரூபா போச்சுன்னா எனக்கு 9 ரூபா 40 பைசா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். 170 ரூபா போச்சுன்னா 19 ரூபா 40 பைசா கிடைக்கும். ஒருவேளை மார்க்கெட் அப்படியே இருந்தா எனக்கு அந்த 5 ரூபா 60 பைசா லாஸ். இதுக்கு ரெடியா இருந்தா மட்டும் ஆப்ஷனுக்குள்ள வாங்க. நான் திரும்ப சொல்லிடுறேன், நான் பிராக்டிக்கலா பேசிடுறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்றோம் ஆப்ஷன்ல அப்படின்னு கேட்டா, 5.60 இருக்கு, 30,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணு, நாளைக்கு 6 ரூபாய் 20 பைசா போனா வித்துடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு வருவோம். மார்க்கெட் அப்படியே இருந்தா இந்த 5.60 குறைஞ்சு 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 0 ஆயிடும். So you are now theoretically speaking, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. I'll speak two things. Theoretically speaking, your profit potential is unlimited, loss potential is limited to the premium. But practically speaking, your profit is unlimited, your loss is full capital. நீங்க என்ன இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களோ அது வராம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது 30,000 ரூபான்னு பார்க்க கூடாது. இன்னைக்கு நிறைய பேர் அந்த 30,000 மட்டும் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள ஆப்ஷனுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டு நிறைய பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு வந்தீங்கன்னா, நான் I'll multiply this into 5,500. 30,800 will be a loss. The profit potential can be anything. 30,000 ரூபாய் போட்டு 2 லட்சம் ரூபாயும் சம்பாதிக்கலாம், 1 லட்சம் ரூபாயும் சம்பாதிக்கலாம். ஆனா ரிஸ்க் complete 30,000. But the probability ஒரே மாசத்துல, now the scenario is it has to happen within this expiry. அடுத்த மாசம் திரும்ப ரோல் ஓவர் பண்ணணும்னு நினைச்சா அப்போ திரும்ப ஃப்ரெஷ்ஷா 5 ரூபாய் 60 பைசாவோ இல்ல 8 ரூபாயோ கட்ட வேண்டியது இருக்கும். So one quick question. Yeah. In case I see that it is going in the loss, right? Correct. You can exit in between also. In between, but I want to buy the stock at the current price. So will they cancel my amount that I paid as a premium? No, that's what I'm saying. You can exit the contract. Exit the contract, but let's say right now the price is 150, right? No, the price is 147.15. But in the future it should be like after 5 days it's going up to 147. Let's say it's going 147 or 140. It's going down. Okay. But still I'm okay to buy the whole lot for. Why do you want to buy? Because I don't want to lose this premium. So can I use the premium amount plus the rest of the amount as a 140? No, imagine if you want, let's say for example, you are the buyer of the contract, I am the seller of the contract. What is the terms of the agreement? You agree to buy from me at 145 and for which you have paid 5 rupees 60 paise already advance. Now tell me, when the market is trading at 140, will you come to me and buy for 145? Just because not to lose 5.6 rupees? Let's say I'm a long time investor, and if it is Tata Steel
and I believe that it's going to go up. So I don't want to waste this No. 30,000. So the question is here not about long term or a short term. This it's only about the scenario. So tell me, you agreed to buy from me at 145, and in the market somebody is selling it for 140. Tell me, you will buy from me or you will buy from somebody else? I'll buy from somebody else. But what if I want to buy? Will I be able to get it? See, I'll be happy to give. Yeah, but now the calculation I want to do is it is going to be 145 times the number of stock in the lot, and the premium that I paid is included in that amount, or the premium No. is What is your question is how much money you want to pay to me, correct? yeah. The very simple question is how much money you want to pay to the seller. You have to Yes. pay, right? Yes. So basically, if you're going to buy from the seller, you have to pay 7,97,500, which is nothing but agreed price 145 into 5,500. That's a quantity. 5,500 is a quantity. Yeah. So you have to pay 7,97,000 rupees 500 at the time of taking delivery. But already you paid. But already you paid 30,800. I will not adjust this. Oh, it won't will be a adjust. loss for you. So it's a heavy loss for you. That's where I'm saying when the market is trading at 140, why do you want to come to me? You go to somebody else and you pay 5,500. So you'll get it for 7,70,000. Okay, but I thought the premium will be. No, I understand that. So I understand your question. That's why you just started. So what you thought is this premium will be adjusted against the delivery. It will never get Yeah. No, adjusted. no, no, You have no. to bear this. Premium is the price for the right. You have to pay the price for the product. Okay, all right. Yeah, because we get that 5.6 from the total amount, right? So that's why I thought it may be adjusted. சார் ஒரே ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். ஒன்றும் இல்லை சார், இப்போ இந்த ப்ரீமியம் பண்றோங்க சார், ஆமா, இது பை டேட்டுங்களா இல்லை அந்த டேர்ம் முடிகிற வரைக்கும் ஃபியூச்சர்ல? இல்ல பிரீமியம் பை பண்றது இப்போ ஒரு 140க்கு நம்ம எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. அது ஏறினாலும் சரி இறங்கினாலும் சரி இத்தனை நாளுக்குன்னு கணக்கு. இல்ல அதான் இப்ப அடுத்து சொல்ல வரேன், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, this is the concept. So now again I am coming back. This is for the people who buy the options contract and wait till expiry. Now the scenario can be changed like this. Assume you are buying a contract of 145 call option by paying 5.6 rupees as a premium. So now the scenario is going to be changed like this. Tomorrow or on the same day, if it becomes, there is a scenario it can become 146, or it can become 147, or it can become 148, or it can become 149. I'm talking about on the same day, or it can become 150. If spot price increases, maybe 147 increases to 148. Now what will happen is the market, which is option, is going to change. The premium is going to change. Now this 5.6 will become, let's say for example, 6.4. And if it becomes 149, it will become 7.2. If it becomes 150, maybe this is what I'm saying is based on my experience. The number can change hereafter. Small difference can be there. If it becomes 150, it can be 7.8. Okay. So there is no direct expect relationship. There is a formula to do this, but still I use. If it becomes 147, 5.6 will become 5.4. If it becomes 146, it will become 4.6 or 4.8, something else. So now what you can do, if you don't want to keep it till the month, your expectation is now it is 147. If you expect this to become 150, you want to buy 145 call option, and you can buy for 5.6 and you can sell it for 7.8. Still you make profit. What is your investment? 30,800. If you're selling it for 7.8 into 5,500, okay, your profit is going to be this minus 30,800. You'll make 12,100. So you'll make a profit. So in that case, I won't be buying and selling. I just you are buying a contract and you are selling a contract. This is called option trading. You are not going to buy the asset. Oh, okay, all right. Like how we trade futures. Okay,
So now in India, I'll use this word. So since for your understanding, I'll use this word. The moment you see option, your options are denoted as, in somewhere you can see CE and PE. Those who are trading in options contract, you would have seen this. So the expansion for this is called European. Put European, which indicates you enter into a contract where you are getting the right to buy or right to sell when you can exercise your right only on the expiry day, which means only on the last day you can go to the exchange, ask for the asset. In between, you can only buy and sell the contract. You cannot take the delivery in between in India as of now. You can take the delivery only on the expiry date. This is what the meaning of option CEPE. C stands for call, E stands for European. P stands for put, E stands for European. Maybe if you ask me, our industry started from 2000. Okay, which when I talk about derivatives, by the time we had CAPA also. Means American option. C for call, okay, A for American. Where you can ask for the product in between also. If you need delivery, in between, if you want, you can ask the seller, he has to deliver. Okay, but anyhow, now we have removed this facility. We have only CEPE. That's the reason where you can see CEPE. But the CEP is only for the end of the contract. But in between, I mean, at the end of the contract, I have a right to say no also. That will never change, right? See, when you say you have a right, always you have a right to say no. Okay. So Sir, this is in only this, for. call option, like we have taken a call option of example, the premium, my premium was 4.8 for 146 strike price. No, not for strike price. I was talking about today you are when the market price is at 147.15, you are buying a strike price of 145 by paying a premium of 5.6. Same day or next day, if market comes down to 146, your 145 call option will be like this. 4.8. 145 call option when market price reaches 147. 145 call option when market reaches 148. 145 call option when market reaches 149. 145 call option when market reaches 150. Correct. Call is something where your premium So will you get can see increased. this when you are making profit in call option as a call option buyer, if spot price increases, you get a chance to make profit. Correct. Okay, so this is where people say if you are expecting market to go buy a call option. So, sir, this will be like when we are buying call option. So it will be for how much duration? Like it will be a Till the expiry day. Till expiry day means Yeah. month every month. Last Thursday of the month. Okay, so before Thursday every month I can I can sell Anytime on or before Thursday, you can sell anytime. Okay. This is for stock. But for index, now for Nifty, you have weekly options also. When I say weekly option, there are multiple weeks. I'll go for Nifty. I'll take the example and I'll explain. Okay, I'll go for Nifty and then I'll explain to everybody so that you can, if you want, you can do a trades. So when it comes to Nifty, if I go for options or option chain, so you can see 14th November, 21st November, 28th November, 5th December. Every Thursday is going to be the expiry. Your premium also changes. Okay. Suppose if I choose 14th November, you can see now the current market price is 24,148. I'll take approximately at the money contract 24,150 call option, 135 rupees premium, put option 156 rupees premium. If I click on this, you can see 14th November, 21st November, 28th November for the same strike price. For the same strike price, for November, this week, coming Thursday contract is trading at 135. Next Thursday contract is trading at 220. November 28th November is trading at 325.
5th December is trading at 422. Both in case of call option, put option, your premium increases when the time increases. Whereas in the case of 14th November, now alone only with the 14th November, you can see when the strike price increases, premium decreases. When the strike price decreases, your premium increases. Even you can enter into an agreement to buy Nifty at 22,250. But for which you have to pay 1,900 rupees as a premium. So there is less volume which is happening because nobody is a very less number of people willing to pay this amount. So choice is you need to know why you are buying this. That's only simple. Now the scenario can be, I'll put it like this. Maybe from the same example I'll give you. Now 24,150 call option which is trading at 136. Tomorrow if it becomes 24,200 now, which means the market increases by 500 points. What will happen is this 135 will be, there is a chances to become 162, approximately 160 rupees. If market increases by 100 points, there is a possibility it can go up by 190, go up to 190. I'll show you how it can be calculated, but still you can understand this way. Okay, your market premium keeps increasing even the market price increases. So you buy, now the simple concept is, okay, you pay only 136 into 25. So if you're going to trade in Nifty, okay, now again I can change this calculation. So spot price is anyhow it is immaterial, but still I'll take it. Strike price 24,200 call and interval is 100. Premium is 24,200 call is trading at 112 rupees. Now what is your investment size? Your investment size is, now the lot size is 25. If you have 2,800 rupees, you can buy 1 week contract. Your risk is complete 2,800. If market increases by 100 points, even if you are keeping till Thursday, okay, now this is the lot size which I need to change. So 25 is the lot size. Okay, lot size, investment. See, imagine if the scenario maybe like this Thursday, if market, you can look at the long-term perception so that you will understand what is the maximum potential. Suppose this Thursday, if Nifty goes up by 300 points, okay, you will make a profit of 4,700. If Nifty goes up by 500 points, you will make a profit of 9,700. Okay, if Nifty comes down to any level, you will make a loss of 2,800. If you're okay, you can take this kind of trade and you can. My maximum loss will be 2,800 only. Your maximum loss will be only 2,800. If you are a buyer. If you are a seller of this call option, you can also be a seller of the call option. That's called short call. Now this position will be reverse. He has only limited profit. The maximum profit is 2,800, but loss can be unlimited. Now the investment is, he has to pay a margin which is similar to futures, 90,000 rupees. This is refundable or adjustable. If you are making profit, you'll get 2,800 maximum and you'll also get your 90,000 back. As a seller, maybe I'll explain, but still. But if it goes up, you'll make a loss of maximum any amount and that loss amount will be adjusted from your margin money. Okay, again, you can be a buyer or you can be a writer or seller. So why people sell? Why people sell call option? Now the scenario is this. If price increases, you'll make money in the case of call option buying. Okay, whereas the call option selling, even price stays there, you make a profit of 2,800 rupees. And if price comes down also, you make a profit of 2,800 rupees when you sell a call option. That's going to be short call, the second strategy. So long call, short call. Okay, so these two are the first two strategies. I hope you understand this. Okay, so anyhow, it takes time.
you can learn the concepts. You have to revisit the concepts, only then you can able to understand in the longer term. Okay, it's not easy to learn the options in 1 hour or 2 hour, but honestly speaking, I just decode everything in a simple terms. Sir, That's for sure. இந்த கால்குலேஷன் வேற சொல்லி தரீங்களா சார்? இதே தான் சார், இப்போ சொன்னதுதான். மேபி இதில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்குன்னு சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன். மேபி சார் இந்த ப்ராஃபிட் லாஸ்ல வந்து இந்த -112 இருந்து அது பாசிட்டிவ் எப்படி சார் அந்த ஃபார்முலால சேஞ்ச் ஆகுது? என்னென்ன இல்லை கால்குலேஷன்? சார், நமக்கு என்ன ப்ராஃபிட்டோட ஃபார்முலா என்னது சார்? செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் பையிங் பிரைஸ். ரொம்ப சிம்பிள். கரெக்ட். ஓகேவா? இப்போ நம்ம கான்ட்ராக்ட் வாங்குறதுனால நம்மளுடைய காஸ்ட் அடக்க விலைன்னு ஒன்று சொல்லுவோமா தமிழ்ல? ஆமா சார். எது அடக்க விலை? எந்த ரேட்டுக்கு வாங்குறோம்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறோம். 24,200க்கு வாங்குறோம்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறோம். அதுக்கு ஆகிற பிரீமியம் 112 ரூபாய். அப்ப நம்ம அடக்க விலை எவ்வளவு? 24,312 ரூபாய். 12. ஓகே. நீங்க பையரா இருந்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களோட பையிங் பிரைஸ். அன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட் 24,300 இருந்ததுன்னா இந்த ரேட்டுக்கு தான் நீங்க விற்க போறீங்க. ஒருவேளை இங்க வாங்குனீங்கன்னா, கரெக்ட் தானே? கரெக்ட் சார். அப்ப இது செல்லிங் பிரைஸ். இந்த ப்ராஃபிட் ஆன் எக்ஸ்பைரி, ஸ்பாட் பிரைஸ் ஆன் எக்ஸ்பைரி என்ன இருக்கோ அதுதான் உங்களுடைய செல்லிங் பிரைஸ். அப்ப அது செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் திஸ். இது தியரட்டிக்கலா தான், பட் நம்ம இதை லைவா பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராகவே இருக்கும். நம்ம இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் லைவ்ல, பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக இதை தான் பார்க்கணும். ஆனால் நம்ம இதை பார்க்க மாட்டோம். தியரட்டிக்கலாக ஸ்க்ரீனில் என்ன ப்ரைஸ் இருக்கோ நமக்கு ஸ்க்ரீன்லேயே தெரிஞ்சிடும். இந்த ப்ரீமியம் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு இங்கே 112 ரூபா கொடுத்து வாங்கினது ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் 288 ரூபா பார்ப்பீங்க, 388 ரூபா பார்ப்பீங்க. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ உங்களுக்கு நான் ஹிஸ்டாரிக்கலாக இப்போ நான் சின்ன சேஞ்ச் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். I'll show one historical data, then you can understand this. Say for example, இப்போ எப்படி நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி, like I'll take the same State Bank of India. Okay, I'm going to take the historical data. நம்ம நேற்று எடுத்த ப்ரைஸில் ஐ திங்க் 790 ரூபாய் இருக்கும்போது எடுத்தோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 1 monthக்கு முன்னாடி 790 இருந்துச்சு. ஓகே, லெட் மீ டேக் டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல, யா டெரிவேட்டிவ்ஸ் இப்படி வச்சுக்கலாம். நான் நேற்று ஃபைலே ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் இட் இஸ் ஈஸி. இப்போ இந்த ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பாட் ரேட்டு 9th அக்டோபரில் 797 ரூபா இருக்கும்போது பார்த்தோம். ஃபியூச்சர் வாங்கினா 805 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்போம்னு சொன்னோம். இப்போ நான் கால் ஆப்ஷன் வாங்கியிருந்தேன்னா, உதாரணத்துக்கு நான் 797 இருக்கும்போது 800 கால் ஆப்ஷன் நான் வாங்கினதா அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், 800 கால் ஆப்ஷன் நவம்பர் கான்ட்ராக்டை அக்டோபர்லேயே நான் வாங்கினதா அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ என்ன ப்ரீமியம் இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ரியல் லைஃப்பில் பார்க்க போகிறோம். மார்க்கெட்லேயே நம்ம செக் பண்ணுறோம், ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா தான் எடுக்கிறோம், என்ன இருந்திருக்கும். ஸோ ஸ்டேட் பேங்க் இதில் ஆல் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா 1 monthோட ப்ரைஸ் எனக்கு தேவை. ஸ்டாக் ஆப்ஷன் இயர் 2024, எக்ஸ்பைரி நவம்பர் கான்ட்ராக்ட். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் டைப், சாரி ஸ்டாக் ஃபியூச்சர்ஸ் எடுத்துக்கிறோமா. ஸ்டாக் ஆப்ஷன் 2024 நவம்பர் கான்ட்ராக்ட். ஓகே, கால் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் 800. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் இப்போ ஃபில்டர் கொடுத்தேன்னா இம்மீடியட்டாக எனக்கு அந்த தேதியிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்தந்த டேட்டில் என்னென்ன ப்ரீமியம் இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியும். இப்போ உங்களுக்கு ரியல் லைஃப்பில் நான் இப்போ காமிக்க போகிறேன். சரிங்களா, இதில் ஒரு சில கான்செப்ட் இருக்குது. ஐம் ஜஸ்ட் டவுன்லோடிங் திஸ். இந்த டேட்டாவை இப்போ நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இதையும் எக்ஸலில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இதை வந்து டேட்டாவை அரேஞ்ச் பண்ணுறேன். எனக்கு ஸோ ஃபில்டர் அசெண்டிங். ஸோ இப்போது 10th அக்டோபர் அன்னைக்கு இதோட ப்ரைஸ், க்ளோசிங் ப்ரைஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம், 34 ரூபாய். ஓகே, 10th-லேருந்து 8th அக்டோபர் வரைக்கும். இப்போது நம்ம ரேட்டுக்கு அப்படியே கொண்டு வந்துடுவோம். இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மற்ற விஷயத்தெல்லாம் இப்போ நான் ஹைட் பண்ணிடுறேன். நிறைய விஷயங்கள் லாட் சைஸ் இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் நான் ஹைட் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு. ஓகே, 800 கால் ஆப்ஷன் 10th அக்டோபர் அன்னைக்கு இருந்த ப்ரைஸ் இதுதான். ஸோ 34 ரூபாய். நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோன்னா எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம், 34 × 750, 25,500 ரூபாய் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும்.
இது 800 காலோட பிரீமியம். ஓகே, 25,500 இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். நெக்ஸ்ட் டே என்ன இருக்கு பாருங்க, இங்க சின்ன சேஞ்ச். மார்க்கெட் கொஞ்சம் கூடுனா கூட பிரீமியம் குறைஞ்சிருக்கு. இது ஏன் அப்படின்னு இப்ப நம்ம கேட்க முடியாது. ஏன்னா அக்டோபர் மாசத்துல நவம்பர் பெருசா லிக்விடிட்டி இருக்காது. நிறைய பேர் வாங்க மாட்டாங்க, விற்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் இப்ப நான் நவம்பர் எடுத்திருக்கேன், இல்லைன்னா நான் அக்டோபர் எடுத்திருக்கலாம். ஓகே, ஸோ நவ் பட் எனிஹோ இக்னோர். இப்போ நீங்க இதே மாதிரி வச்சிருந்தீங்கன்னா இங்க ஸ்பாட்ல எவ்வளவு கூடி இருக்கு? 40 ரூபாய் கூடி இருக்கு. இங்க 799 கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க 40 ரூபாய் கூடி இருக்கு. சரி, இங்க அதுக்கு முன்னாடி இங்க எடுத்துக்கலாம். நேற்று நம்ம பேசினது 832 ரூபாய் இங்கேயே கூடி இருக்கு, அல்லது இங்கேயே 813 ரூபாய் வரைக்கும் வந்திருக்கு, 820. இப்போ 34 ரூபாய்க்கு இங்க 10ஆம் தேதி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா 18ஆம் தேதி இங்க ஸ்பாட் கூட கூட பிரீமியம் கூடிட்டே வருதா? 43 ரூபா வந்துருச்சு. இங்க 20 ரூபாய் கூடினதுக்கு இங்க 10 ரூபாய் கூடி இருக்கு. வேற ஃபியூச்சர்ஸ்ல 20 ரூபாய் கூடினதுக்கு 20 ரூபாய் கூடி இருக்கும், இங்க 10 ரூபாய் கூடி இருக்கு. இப்போ நீங்க இதை வித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்? ஸோ வித்தா 25,500 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க, திரும்ப 32,000 ரூபாய் எடுப்பீங்க, 7,000 ரூபாய் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தோம்னா 6,862, 25,000 ரூபாய், கிட்டத்தட்ட 25% ப்ராஃபிட். நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ்ல அவ்வளோ எடுத்திருக்க முடியாது, ஈக்விட்டிலே அவ்வளோ எடுத்திருக்க முடியாது. ரிஸ்க் என்ன? 25,500 ரூபாய் ரிஸ்க். இதை இன்னைக்கு வரைக்கும் வச்சிருந்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இன் பிட்வீன் 6th நவம்பர் 854 ரூபாய் போகும்போது 63 ரூபாய் போயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இறங்கும் ஏறும். ஸோ அப்போ யார் வேணாலும் இப்போ ஒரே கான்ட்ராக்ட் தான், நம்ம மாற்றலை. 800 கால் ஆப்ஷனை மாற்றவே இல்லை. ஈவன் தோ மார்க்கெட் 820, 830 போனால் கூட நம்ம எதில் மட்டும்தான் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? 800 கால் ஆப்ஷன்லேயே தான் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது 820 வந்ததுனால நம்ம உடனே 820 கால் ஆப்ஷனுக்கு போகணும்னு அவசியமும் இல்லை. ஆனால் அதே நேரத்தில் 820 கால் ஆப்ஷனும் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஓகே யுவர் ஆப்ஷன் பிரீமியம். இப்போ உங்களோட இப்போ நீங்கள் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு காமிச்சது இது ரியல் டைம்லையும் மாறும். இப்போ இந்த 34 இங்கே ஒரு ரூபா கொடுச்சுன்னா இது 34.50 மாறும், 2 ரூபா கொடுச்சுன்னா 35 மாறும் அப்ராக்சிமேட்டா. ஸோ அப்போ அது மாறினோன்னா அன்னைக்கே கூட நீங்கள் விற்கணும்னா விற்றுக்கலாம். 34 வாங்கி 35 விற்றுக்கலாம், 34 வாங்கி 36 விற்றுக்கலாம். ஸோ மேபி உங்களுக்கு அன்னைக்கே மூவ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா. இவ்வளோதான் ஆப்ஷன்ஸ். ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லணும்னா திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் இஸ். நான் சிமுலேஷனாக உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன். அன்னைக்கு க்ளோசிங் ப்ரைஸ் அப்படியே எடுத்து ப்ரைஸ் கூடுச்சுன்னா கூடுது, அதே மாதிரி இப்போ ப்ரைஸ் குறையும் போது கால் ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் குறையுது. இப்போ யாருக்கு அது ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும்? செல்லராக இருந்தாருன்னா அவருக்கு ப்ராஃபிட். இப்போ கால் ஆப்ஷன் அப்போ அவருக்கு எப்போ ப்ராஃபிட்னு பாருங்களேன். இங்கே பாருங்களேன், நல்லா சொன்னோம்னா இங்கே 2 நாள் மார்க்கெட் ஒரே ரேட்டு தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்களேன், கிட்டத்தட்ட 820, 821, 1 ரூபா கூடினா கூட ப்ரைஸ் 50 பைசா குறைஞ்சிருக்கு. அப்போ ப்ரைஸ் அப்படியே இருந்தாலும் செல்லருக்கு ப்ராஃபிட்டு, ப்ரைஸ் இறங்குனாலும் செல்லருக்கு ப்ராஃபிட்டு. ஆனால் நமக்கு ப்ரைஸ் நல்லா ஏறினாதான் பையருக்கு ப்ராஃபிட். What you told, sir, I didn't understand last bit. No. See, if you see this, the buyer will make profit whenever the spot price increases. Correct. But whereas the seller will make profit if the prices stand still over a time frame or if price decreases. Even if price is going to be stand still in a sideways market for 2 days, 3 days, the premium is going to come down. If price is dropping also, your premium is going to come down. By the time the seller will sell it for higher price and buy back at lower price. Whereas the buyer wants to buy it at lower price and want to sell it at higher price. So for which your equity price needs to go higher. Okay, so this is how your long call is, call option, where you can trade call option. So on a practical side, your investment is less, your risk is practically speaking complete capital, but your potential is profit potential is also high. நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லணும்னா இந்த ரிஸ்க் எடுக்க நீங்க ரெடியா இருந்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ல ட்ரேட் பண்ணலாம். So sir, if I call it for 18th October, right? I start on 9th October. Correct. And I go up to 18th and suddenly I see the drop in price. Can I continue to next 7 days with the same amount? You don't need to pay, no, because you have already paid your entire premium. See, like futures, you don't need to pay MTM here. So it's going to be for 1 month and I have more option like 3 Thursdays to take out the money. Yeah, see, anytime you can take out money. You don't need to pay any further amount as a buyer. You have paid full premium. That's whatever is there, your loss or profit, it will be get adjusted with the premium only. No, see, the question is, they are not going to calculate on a daily basis.
Yeah, but it's going to be for the 1 month. The premium that So I'm the paying premium for what you paid is for 1 month. 1 month. Okay. Okay. Rather than But saying 1 month till the last the expiry day. See, why I'm not saying 1 month is, let's say, for example, if somebody is entering into the contract on 25th of November for options, for him, the premium is only for 3 days. Correct. If somebody is going to enter into a contract on 15th November, for him, the premium is for 13 days. Or somebody is going to enter on 1st November, for him, is the premium is for 28 days. So your premium, what you pay is still expiry day, not a stipulated time. Okay, you cannot call it like 1 month or 1 week. It is still whatever the time is left to the maturity. சார் இது புரியல சார் திரும்ப ஒரு இல்ல சார், அவர் என்ன கேட்டாருன்னா, நான் பிரீமியம் கட்டுறது எனக்கு 1 மாசத்துக்கு வேலிடான்னு கேட்டாரு. ஆமா அப்படிதான் கேட்டாரு. பட் வந்து ஓகேங்களா, அது 1 எவ்வளவு நாள் மாசத்துக்கு தள்ளி valid வாங்குறோமோ சொல்லக்கூடாது. அது- நீங்க என்னைக்கு கட்டுறீங்களோ, எந்த கான்ட்ராக்ட் வாங்குறீங்களோ அந்த கான்ட்ராக்டோட எக்ஸ்பைரி டேட் வரைக்கும் தான் வேலிடு. ஓஹோ, அதாவது 25ஆம் தேதி நீங்க பைக் வாங்குறீங்க, பிரீமியம் மாதிரி கிடையாது இது ஆக்சுவலா. கிடையாது. எஸ், இத்தனை மாசம் வாங்கினா இத்தனை மாசம் கிடையாது, இத்தனை வருஷம் வாங்கினா கிடையாது. கிடையாது. இங்க வந்து 25ஆம் தேதி வாங்குறீங்க, ஆனா 28ஆம் தேதி எக்ஸ்பைரி டேட்னு போட்டு வாங்குறீங்கன்னா 3 நாள் தான் உங்களுக்கு வேலிடு. எவ்வளவு எவ்வளவு தள்ளி வாங்குறோமோ அவ்வளவு கூட நம்ம இது பண்ணலாம், கொஞ்சம் கேம் பார்க்கலாம். இட் வேரிஸ். அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா டிராவல் பண்ணணும். நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எப்படி டிராவல் பண்ணணுங்கிறத நான் லைவ் மார்க்கெட்ல சொல்றேன். ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி. அப்ப நமக்கு என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க கொஸ்டின். ஸோ நவ் யூ ஹாவ் டு. ஸோ இப்போ நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா, ஐ புட் இட் திஸ் வே. இஃப் யூ வாண்ட் டு என்ஜாய் த பெனிஃபிட், நான் எங்க ப்ராடக்ட்டை பத்தியே பேசல, ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஒன்லி ப்ராஃபிட். ஓகே, ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ல நீங்க ப்ராஃபிட் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் 100% ஆஃப் தி அமௌண்ட். ஃபியூச்சர்ஸ்ல நீங்க ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்பெக்குலேட், ஓகே, பை பேயிங் 20 to 30% ஆஃப் யுவர் இன் டோட்டல் வேல்யூ. ஓகே, இதுதான் உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட். ஆன் தி அதர் சைட், இஃப் யூ வாண்ட் டு பை ஆப்ஷன்ஸ், இப்போ இந்த கேஸ்ல கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அகெயின் யூ கேன் ட்ரேட். நான் இப்போ இங்கே ட்ரேடுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்றேன் பிகாஸ் யூ பே த ப்ரீமியம் அஸ் அ பையர். ஓகே, and here your investment will be somewhere around 3 to 5%. நல்லா பாருங்க, தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ கான்ட்ராக்டோட எஸ்பிஐயோட கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ 6 லட்சம் ரூபாய். ஓகே, ஸோ 6 லட்சம் ரூபாய் ஈக்விட்டியா இருந்ததுன்னா என்டையர் 6 lakhs கொடுத்து வாங்கி வச்சிருப்பீங்க. ஃபியூச்சர்ஸ் இருந்ததுன்னா 1,20,000 ரூபாய் கொடுத்து கான்ட்ராக்டா வாங்கியிருப்பீங்க. ஆப்ஷனா இருந்தா 30,000 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு ஆப்ஷனா வாங்கியிருப்பீங்க. ப்ராஃபிட் பொட்டன்ஷியல் 6 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கினது 6,50,000 ரூபாய் போகுது ஒரு மாசத்துல அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டா 10%, ரொம்ப அதிகம். நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா எடுத்துக்கலாம், ஒரு 3% எடுத்துக்கலாம். 6,18,000 ரூபாய் போகுது அப்படின்னா, ரொம்ப கால்குலேட்டடா சொல்றேன். ஒரு 3% ஒரு மாசத்துக்கு மூவ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா இங்க உங்களுக்கு 18,000 ரூபாய் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இங்கேயும் அதே 18,000 ரூபாய் தான் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஓகே, இங்க கரெக்டா 3% மட்டும் போச்சுன்னா இங்க உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரலாம், வராம கூட இருக்கலாம். இப்ப தியரிட்டிக்கலா பேசினா வராது. ஏன்னா நீங்க 30,000 ரூபாய் ஆல்ரெடி ப்ரீமியம் கொடுத்துருக்கீங்க. அப்போ உங்க பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் 6,30,000 ரூபாயா இருக்கணும். அப்போ அதுக்கு மேல போனாதான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட். மேபி இன் பிட்வீன் இப்போ இந்த மாதிரி சினாரியோல இங்க நீங்க உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்க ப்ரீமியம் has grown up by 843. ஓகே, logarithmic of 843 divided by 797. It has increased by 5.5%. ஏன் உங்களுக்கு இங்க ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்குங்க, அந்த ரீசனை இப்போ நான் இங்கே சொல்லிடுறேன். It has increased by 5.5%. நம்ம ப்ரீமியம் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம், 34 rupees. ஸோ 34 rupees which is to 797 is nothing but இப்போ நான் பேசினா 4.2. அப்போ இந்த 1.6% தான் நமக்கு ப்ராஃபிட்டு. ப்ளஸ் நமக்கு இன்னும் நவம்பர்ல டைம் இருக்கு, அதனால அந்த ப்ரீமியம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு. ஓகே, அதுக்குண்டான ப்ரீமியம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நமக்கு அப்ராக்சிமேட்டா ப்ராஃபிட் அப்போ 3 to 5%ங்கிற இடத்துல 18,000 தான் கிடைக்காது. இதே 6,50,000 ரூபாய் போயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹியர் யூ மேக் 50,000 rupees, ஹியர் யூ மேக் அப்ராக்சிமேட்லி 50,000 rupees, ஹியர் ஆல்சோ யூ காட் அ சான்ஸ் டு மேக், ஓகே, மோர் தென் தட். உதாரணத்துக்கு இப்போ 25,000 ரூபாய் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். நவ் கால்குலேட் ROI, ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதை தான் நம்ம இப்படி பார்க்கணும், ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இங்க உங்களுடைய ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஜஸ்ட்
8.3%. அப்போ மார்க்கெட் 8.5% மேலே போயிருக்கணும். But whereas in futures, your return on investment is 41%. Whereas in option, it is going to be 83%. Sometimes it can be 80, நல்லா போச்சுன்னா 100%, 150 கூட போகலாம். பட் ஆனால் ரிஸ்க்கும் 100% ரிஸ்க். இங்கே உங்களுக்கு லாஸு ரொம்ப கம்மி. இங்கே உங்களுக்கு லாஸு இறங்குச்சுன்னா ஸ்டில் யூ கெட் பேக் யுவர் மணி. பட் whereas இங்கே ஜீரோ ஆச்சுன்னா you lose entire capital. So practically speaking, option traders, your risk is capital. இந்த மைண்ட் செட்டோட உள்ள வாங்க. சார் ஒரு டவுட் சார். சார் இப்போ இங்க 30,000 ப்ரீமியம் கட்டிருக்கோம். பட் 25,000 தான் இது வருது, ரிட்டர்ன்ஸ் வருது. 25,000 பெரிய அமௌண்ட் சார். ரிட்டர்னா சொல்றேன் அப்படின்னா 55,000 ரூபாய்க்கு வித்துருக்கீங்க. அந்த ப்ரீமியம் காசு நம்மளுக்கு கிடையாது. பிரீமியம் காசு கிடையாது. நீங்க விற்கும் போது அப்ப 55,000 ரூபாய்க்கு வித்திருப்பீங்க. ஓ, அதனால ப்ராஃபிட் 25,000 நான் இங்க போட்டிருக்கேன். இப்ப இந்த கேஸ்ல பாருங்களேன், இங்க பாருங்க, நீங்க 25,500 ரூபாய் கட்டினீங்க, விற்கும் போது 38,100 ரூபாய் வந்திருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளவு? 38,500 மைனஸ் 25,500, 13,000 ரூபாய் வந்திருக்கும். 13,000 ரூபாய் உங்களுக்கு 25,000 ரூபாய்க்கு எத்தனை பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்? 49%. இதே ஈக்விட்டியில வாங்கியிருந்தீங்கன்னா 5.5% தான் கிடைச்சிருக்கும். ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஐம் டாக்கிங் ஒன்லி அபவுட் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பிரீமியத்தை தான் விற்கணும். பிரீமியத்தோட விற்க முடியாதுல்ல, பிரீமியத்தை தான் நம்ம விற்கிறோம். ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்ணும்போது பிரீமியத்தை தான் விற்கிறோம். பிரீமியத்தை வாங்குறோம், பிரீமியத்தை விற்கிறோம். You are purchasing the premium, you are selling the premium. You are purchasing the premium and you are selling the premium. Yes. That's what option trading is. See, in equity market, you are buying the spot price and you are selling the spot price at a different time frame. In future, you are buying the futures price and you are selling the futures price at a different time frame. And when spot price increases, your future price increases. In option, you are buying the premium for a particular strike price and you are selling a premium for the same strike price, not for the different strike price. When the spot price increases, your premium increases for the same strike price. So you buy premium and you sell premium. And the difference is going to be your profit or the loss. இது லாங் கால். இப்போ நம்ம பேசினது எல்லாமே லாங் கால். இதுக்கு ஆப்போசிட்டா அப்படியே ஷார்ட் கால். இப்போ இறங்கும்னு நினைக்கிறோம்னா புட் ஆப்ஷன். ஓகே, so now he is going to be a buyer. The rice merchant is going to be the buyer. So somebody can be a buyer. நமக்கு இப்போ இங்க சொல்ல முடியாது, ஸ்டாக்ல சொல்ல முடியாது யாருன்ட்டு. ஸ்டாக் வச்சிருக்கிறவர் பையரா மாறுவார். கால் ஆப்ஷன்ல ஸ்டாக்கை வாங்க போறவர் பையரா மாறுவார். புட் ஆப்ஷன்ல ஸ்டாக்கை வச்சிருக்கிறவர் பையரா மாறலாம். ஸ்டாக் இல்லாம கூட புட் ஆப்ஷன் பையரா இருக்கலாம். அப்ப என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னவா இருக்கும்? இஃப் மார்க்கெட் கம்ஸ் டவுன், ஐ வில் மேக் மணி. So when the market comes down, your premium increases. When the market comes down, your premium increases. I'll show this in real. You can see, இங்க பாத்துங்க, டேட் பாத்துக்கோங்க, டேட் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட somewhere around 22nd அக்டோபர்ல இருந்து 25th அக்டோபர் வரைக்கும் பிரீமியம் இங்க குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்திருக்கு கால் ஆப்ஷன்ல. I'm just going to change this as a put option for the same strike. Same 800 strike. I'm going to filter. You can see from 22nd October to 25th October. See, you can see 21st October to 23rd October. You can see the premium is increasing. When the market comes down, your premium increases. இங்க பாருங்க, இனிஷியலா புட் ஆப்ஷன் போன 10 அக்டோபர்ல வாங்கியிருந்தாருன்னா 26 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பாரு. இப்ப 40 ரூபாய் மார்க்கெட் கூடி இருக்கு. இப்ப பிரீமியம் 4 ரூபாயா மாறிடுச்சு. இப்போ 26 ரூபாய்க்கு வாங்கினவருக்கு லாஸ், புட் ஆப்ஷனை வித்தவருக்கு அது ப்ராஃபிட். So when the market price, spot price increases, your put option premium decreases. I'll just explain like this. Now what will happen to the premium? So this is a relationship, spot price and we are buying a premium call option. When I say call option as well as put option, okay, that is a strike price. When spot price increases, your call option premium increases. Your put option premium decreases. When spot price decreases,
Okay, your call option premium decreases and your put option premium increases. Okay, இதுதான் வந்து ஆப்ஷன். ஸோ கான்செப்டுவலா சொல்லணும்னா, ஸோ என்னோட சார் இப்ப சஜஷன் நம்ம கால் ஆப்ஷன்ல வாங்குறோம். ஆமா சார், கால் ஆப்ஷன்ல வாங்குறோம். ம். பட் செல் பண்ணும்போது புட் ஆப்ஷன்ல தான் செல் பண்ணி ஆகணுமா? இல்ல கால் ஆப்ஷன் அப்படிதானுங்களா? வாங்குனீங்கன்னா கால் ஆப்ஷனை தான் விற்கணும், அதுவும் அதே ஸ்ட்ரைக்கை தான் விற்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிஃப்டி 24,200 கால் ஆப்ஷனை இப்போ நான் பை பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. 110 ரூபா கொடுத்து பை பண்றேன். மார்க்கெட் நாளைக்கு கூடிருச்சுன்னா திரும்ப இதே நிஃப்டி 24,200 கால் ஆப்ஷனை போய் தான் செல் பண்ணணும். அப்போ அது பிரீமியம் 200 ரூபாய் இருக்கலாம், இல்லை 220 ரூபாய் இருக்கலாம், இல்லை 400 ரூபாய் இருக்கலாம், இல்லை 50 ரூபாய் இருக்கலாம். அதையே தான் செல் பண்ணணும். புட் ஆப்ஷனை பை பண்ணீங்கன்னா புட் ஆப்ஷனை தான் செல் பண்ணணும். அதனால தான் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னேன், கால் ஆப்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் புட்டு கிடையாது, கால் ஆப்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் அதே கால் ஆப்ஷன் செல்லு. ஓகே, ஸோ இதுதான் சினாரியோ. அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும். நான் தான் முதல்ல சொல்லிட்டேனே, இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு முதல்ல இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறது. சி தட்ஸ் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே. இஃப் யூ ஆர் அ பிகினர், ஐ வில் டெல் யூ. ஸோ ப்ராக்டிக்கலான ஒரு ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். இஃப் யூ ஆர் அ பிகினர், okay, if you want to experience the market, first you go with equity, start investing. Okay, don't think of trading. Make investment, keep some expectation. When it becomes profitable, you start trade, which means you book your profit. When it comes down, buy back. So through which you can become a trader. Okay, then or if your capacity is இல்லை சார் என்கிட்ட ஒரு 1 கோடி ரூபாய் இருக்கு, 50 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு, 20 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு, ஐ எம் ஓகே டு பை பிக் குவான்டிட்டிஸ். ஈக்விட்டியில் போய் நான் ஒரு 750 ஷேர் வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் ஸ்டேட் பேங்க்ல. இல்லை ஒரு மினிமம் எந்த ஸ்டாக் எடுத்தாலும் என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைஸ் வில் பி 5 lakhs to 10 lakhs ஆர் 10 lakhs to 15 lakhs ஆர் 15. ஒரு ஸ்டாக்ல நான் 15-20 லட்ச ரூபா போட ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சீங்கன்னா, தென் யுவர் ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபியூச்சர்ஸ். ஓகே, you can buy futures. அட்லீஸ்ட் 5 லட்சம் ரூபாயாவது வச்சுக்கிட்டா ஃபியூச்சர்ஸ் பக்கம் போங்க, இல்லைன்னா இல்லை. தென் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ். ஓகே, இல்லை எனக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் நான் ஈக்விட்டி ஒரு 6 மாதம் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா கோ ஃபார் ஆப்ஷன்ஸ். இது என்னோட பர்சனல் சஜஷன். எடுத்த உடனே ஆப்ஷன்ஸ் போனீங்கன்னா கேபிட்டல் ரிஸ்க்கு லாஸா எனக்கு தெரியாது, உங்கள் அஃபோர்டபிலிட்டி என்னன்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்துக்கும் நான் சஜஸ்ட் பண்ணணும்னா உங்கள் பர்சனலாக உங்களோட பேசினா மட்டும்தான் என்னால் முடியும். ஓகே, பட் என்ன பொறுத்த மட்டுக்கும் மை ஃபர்ஸ்ட் சஜஷன் இஸ் பிகம் அ மில்லேனியர் இன் ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட். டில் தென் யூ ட்ரேட், யூ இன்வெஸ்ட். இல்லை சார் எனக்கு டைம் இருக்குது, ரிட்டையர் ஆகிட்டேன், எனக்கு ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தென் டேக் சம் ஹெல்ப் ஆஃப் ஓகே மென்டார்ஸ், for which you have to pay some fees. அது யாராக இருந்தாலும் அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ when I say become a millionaire, ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ணுறது வரைக்கும் ஈக்விட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, வேர் யுவர் ரிஸ்க் இஸ் லோ. ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு 10 லட்ச ரூபா உங்ககிட்ட போர்ட்ஃபோலியோ வந்துருச்சுன்னா அது இதை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்கள் பெர்செப்ஷன் டுவர்ட்ஸ் மார்க்கெட் வில் சேஞ்ச். நீங்கள் மார்க்கெட்டில் நிறைய விஷயத்த பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க. 10 லட்ச ரூபா உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கனாலே, ஏன்னா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும்போது உங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வேற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் யூ வில் பி ரெடி ஃபார் ஃபியூச்சர்ஸ், யூ வில் பி ரெடி ஃபார் ஆப்ஷன்ஸ். ஏன்னா யூ நோ வாட் இஸ் மார்க்கெட் அண்ட் யூ நோ வாட் த மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் இஸ். தென் இட்ஸ் ஈஸி. ஆனால் இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சும்மா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சார் நீங்கள் தான் சார் சொன்னீங்க நிஃப்டியில் 2,800 ரூபா இருந்தால் வாங்கலாம், 5,000 ரூபாய் இருந்தால் வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு 10,000 ரூபாய் வச்சுட்டு ஆப்ஷனுக்கு வருவாங்க. 10,000 ரூபாய் 20,000 ரூபாய் வச்சுட்டு ஆப்ஷனில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். தே மேக் லாஸ் ஆர் தே மேக் இனிஷியல் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் தென் தேல் மேக் லாஸ். ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன தோணும் அப்படின்னா, நம்மளையே நம்ம செல்ஃப் கன்வின்ஸ் பண்ணிப்போம். ஏய் மார்க்கெட் நல்லா தான் இருக்குது, நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன், திரும்ப பணம் போடுவோம்னு சொல்லி போட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் எங்கே வந்து நிற்பீங்கன்னா உங்களையே தெரியாது. நீங்கள் கடைசி எவ்வளோ லாஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா 10 லட்ச ரூபா லாஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் நம்மளை பொறுத்த மட்டும் ஒவ்வொரு வாரத்துக்கு 10,000, ஒரு மாதத்துக்கு 10,000, 15,000, 20,000 போட்டு
சம்பாதிச்சிருவோங்கிற நம்பிக்கையோட போயிட்டு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வந்திருப்போம். அதுக்கு ரிவர்ஸ்ல போயிடலாம். மேக் 10 lakhs, then come to this product. See, there is no shortcut to make money. அது மட்டும் முதல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. யூடியூப்ல Sir, in சொல்றாங்க. the market, sir, I want to share my things. Yeah, please. Okay, in the market, especially the beginners, I would suggest you don't go for any of the brokers or something. First, you have to gain the knowledge. That is more important. That basics what sir is teaching. And moreover, when you are paying fees for any of the profit or anything, you have to be very careful. Like the sir told, like you have to make losses like anything. You have to be very brave in that. That you, if you are making loss for like in option 30,000 to 40,000 in a day, then you should be ready to make profit also. Like that, you have to be patient in that. It is not so easy. Even I have in the starting of the phase, because of one person called me, he told, you give me 10,000 rupees, I'll make you profit every day 20,000, something like that. He told. I told, okay, I credited 10,000 rupees, but starting 1 or 2 trade, I got very good profit. After that, I started getting losses like anything. So it was some around 50,000, some around I lost there. So after that, I realized that this is not my cup of tea. Better I should go for investing. So from that time, I left trading and all, and I started making investing. So like that. See, I'm not against to trading. I'm not against to options. I'm not against to futures. But my suggestion is go step by step. Correct. That's what, sir. That time எடுத்த I உடனே didn't had ரெடி any knowledge. வேணான்றீங்க. என்னங்க சார்? இதுல எதுவும் லிஸ்ட் கிடையாது. ஸ்ட்ரைட்டா நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் லேர்ன் பண்ணணும்ன்றீங்க. ஆமா, எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான். எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான். There is no lift like that. டக்குனு கத்துக்கிட்டு போற மாதிரி இல்ல. திரும்ப சொல்றேன், கத்துக்கலாம். ஓகே, அகெயின் அதுக்கு நீங்க எப்படி சொல்றது, யூ நீட் டு ஹாவ் சம் பர்சனல் கோச் வேர் சம்படி ஹூ இஸ் கோயிங் டு கைட் யூ எத்திக்கலி. நான் அதை தெளிவா சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நான் ஃபீஸ் கட்டுறேன்னு சொன்னா கூட்டி இஷ்டத்துக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் ஆள் இருக்காங்க. சார் சொல்லி கொடுத்துட்டு கடைசியில் சார் மார்க்கெட் சரியில்லை சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறது மீனிங்கே இல்லை. It should be kind of your personal coach, okay, where somebody needs to mentor you based on your risk affordability and so many and the market and based on your goals. Sir, what is forex? Forex something is there in some websites. Same. Whatever we are speaking about futures, options. Only thing is the number changes. Okay. And instead of 790, you'll go for 84 or other things. What is that? The 84. The price of USD INR is 84. The price of Euro USD, Euro INR, like this. So we'll be judging the price. You'll be judging the currency movement. Yes. Oh, that is called forex. Okay. Yes. And one more thing, sir. Like I haven't done any trading before, so I want to start my trading account. So I remember in the starting of the class, you said the primary market and the secondary market. So I need a demat account. So it can be from any private like Zerodha or SBI Security, something like that. Correct. And what's the other market that other account that I need to sell and buy? No. So once you approach them, they'll open demat account and trading account. Nothing. Okay. So which one is better? Like whether go with the bank, because I have account with SBI and Canara Bank. Where are you? Tenkasi. Okay. So probably you can check with some of the people and you can speak to somebody what kind of services they are offering. Okay, maybe you can get the answer for this at the end of your live session. Oh, okay. Yeah. But all the Zerodha or but everybody is same. See, ensure that you are opening an account with a SEBI registered member. That's it. Okay, the banks ones must be SEBI registered, right? Yeah. All yes. So whatever the name which you spoke, everybody is a SEBI registered member. Zerodha or SBI Cap Securities. So now SBI Cap Securities is doing well. So probably I providing service.
When I say doing SBI, well, the ones I shortlisted was Zerodha or SBI or See. Canara Bank. yeah, okay. But does it anything to do with the location? See, the location in the sense, how do you, suppose if you have any queries, how do you contact them? That's the basic things. Do you find any office of Zerodha or Canara Bank in your location? That's the reason I asked for location, nothing else. Oh, okay. Demat location is. I have a Canara Bank and SBI Bank. No, you have a bank, but check with them. How do they provide service and other things? Oh, okay. Okay. Got it. Okay. சார் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டும் டிமேட் அக்கௌண்ட்டும் எஸ்பிஐலே எடுக்க முடியும் சார்? Trading account, demat account, எஸ்பிஐலே எடுக்க முடியுங்களா? பண்ணலாம். அதை வச்சுட்டு இப்போ நான் ஒரு ட்ரேடிங் ஈக்விட்டி பண்றேன்னா அங்கேருந்தே பண்ணலாம், இல்ல வேற வேற இது பண்ணணும் எஸ்பிஐலே பண்ணலாங்களா? பண்ணலாம். அதான் சொல்றேன். எஸ்பிஐல சம் ஸ்பெசிபிக் சோர்ஸ் தான் இருக்குங்களா? இல்ல SBI ல பண்ணலாம். எது வேணா பண்ணலாம். SBI லே பண்ணிக்கலாம். எஸ். SBI நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா SBI ல ஓபன் பண்ணா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஷேர் மட்டும் தான் வாங்க முடியும்னு கேக்குறீங்களா? அப்படி இல்ல. ஆமா, இல்ல ஒரு லிமிடெட் சோர்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கா, இல்ல எதை வேணா ஓபன் பண்ணலாமா? See, SBI is a member of NSE. NSE ல ட்ரேட் ஆகிற எல்லா ஷேரையும் நீங்க வாங்கலாம். என்எஸ்சி மொத்தமா? See, எனி broker அப்படின்னு சொல்லும் போதே அந்த கம்பெனி மட்டும் இல்ல, எல்லா கம்பெனியோட ஷேரையும் வாங்கலாம். Yeah. I think we are continuing without a break. எங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு எஸ்பிஐக்கு என்ன இருக்கு சார்? டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் எஸ்பிஐக்கு என்ன இருக்கு? இல்ல, முதல் விஷயம் வந்து ஸ்டாக் புரோக்கிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். சப் புரோக்கர் அல்லது ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் ஆர் ட்ரேடிங் மெம்பர். இப்போ நம்ம SBI இஸ் அ ட்ரேடிங் மெம்பர், அவ்வளவுதான். SBI செக்யூரிட்டிஸ் இஸ் அ ட்ரேடிங் மெம்பர். புரோக்கர். மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு மட்டும்தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னு பேசுவோம், ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னு பேச மாட்டோம். Yeah. Okay, fine, super. So that's about your call option as well as put option. Maybe just I'll run through, I just wanted to show this. So when it comes to options, I'll just go ahead, okay? So this is what option is. Option is a contract that gives the right, but not an obligation to buy or sell. Okay? கண்டிப்பா வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. என்ன தேதிக்கு முன்னாடி வாங்க போறோம், என்ன பிரைஸ்க்கு வாங்க போறோம், அதுக்கு என்ன பிரைஸ் கொடுக்குறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 பிரைஸ் இருக்கும். This first stated price is your strike price. Second stated price is your premium. So the example, your insurance. You choose your IDV, choose the period, terms and conditions, and pay the premium. Okay. So அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் you choose your stock. So there are 2 types of options, call option, put option, American, European, in the money, at the money, out of the money. Okay. சினாரியோ நம்ம பேசினது தான். சப்போஸ் 10,000 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா 10,000 ரூபாய் இருக்கும்போது 100 rupees premium. 9,900 வந்துச்சுன்னா 100 ரூபாய். 9,900க்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டோம்னா 200 ரூபாய். 800 கேட்டா 300 ரூபாய். See whatever. So theoretically there is a concept, premium is equal to intrinsic value plus time value. இப்போ இந்த 100 ரூபாய் ஏன் கேட்கிறோம்? 10,000 ரூபாய் இருக்கும்போது 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றதுக்கு ஏன் 100 ரூபாய் கேட்கிறோம்? 100 ரூபாய்க்கு உண்டான ஒரு மாச வட்டி, அதாவது ஒரு மாசத்துக்கு உண்டான காஸ்ட் ஆஃப் கேரி. இது 2 மாசத்துக்கு உண்டான காஸ்ட் ஆஃப் கேரி, 3 மாசத்துக்கு உண்டான காஸ்ட் ஆஃப் கேரி, அதுதான் டைம் வேல்யூ. பட் 9,900 வரும்போது we are charging that 100 rupees plus the difference. ஒரிஜினலா பிரைஸே 10,000 ரூபாய் இருக்கும்போது யாராவது 9,900 ரூபாய் கேட்டா கொடுப்பாங்களா? அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட்டை இப்போ கொடுத்துருன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் தான் இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ. Okay, that's an inbuilt value in the agreement, inbuilt benefit in the product. Okay, that's called intrinsic value at any point of time. So out of the money க்கு intrinsic value கிடையாது. So அதே மாதிரி செல் put option பொறுத்த மட்டுக்கும் on the in the money will be have a higher premium. So மேல போகும்போது premium அதிகமா இருக்கும், கீழே வரக்கூடிய strike, அதாவது நாங்க மீன் பண்றது different strike price, which means different contracts. Okay, so at any point of time இப்போ intrinsic value எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம சொல்லிட்டோம். அப்போ இப்போ நம்ம ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைச்சா இப்போ நம்ம என்ன டிசைட் பண்ணணும்? ரொம்ப சிம்பிள். இது எல்லாமே எக்ஸ்சேஞ்ச் முதல்ல வச்சிரும். எந்த அண்டர்லைங் அசெட், லாட் சைஸ், எத்தனை ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ், எத்தனை, இப்போ நான் இவங்க நிஃப்டியில் காமிச்ச மாதிரி டிஃபரெண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைசஸ். அகெயின் ப்ரீமியம் இஸ் ஆல்சோ பீங் டிசைடட் பை த மார்க்கெட், டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பேஸ் பண்ணி. அப்போ நம்ம என்ன டிசைட் பண்ண போகிறோம்? வாங்கணுமா விற்கணுமா, எதை, கால் ஆப்ஷனா புட் ஆப்ஷனா, அண்ட் எந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ், நிஃப்டியா, ஓகே, காலா புட்டா, வாங்க போகிறோமா விற்க போகிறோமா, எந்த 24,200, 24,300, 24,400, 24,100, 24,000, 23,900 பை. ஓகே, என்ன பண்ண போறோம்? இதை தான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஸோ அதான் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். லாங் கால், ஷார்ட் கால். காலை வாங்குறோம் அப்படின்னா லாங் கால், காலை விற்கிறவங்களுக்கு பேரு ஷார்ட் கால்.
புட்டை வாங்குறவங்க லாங் புட், புட்டை விற்கிறவங்களுக்கு ஷார்ட் புட். அப்போ இதோட ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கும்? இப்போ நம்ம பிக்சர் பார்த்தோம், லாங் கால் ஆப்ஷன், ப்ரைஸ் கூடுச்சுன்னா ப்ராஃபிட், விலை குறைஞ்சிச்சுன்னா லாஸஸ் லிமிட்டட் டு த ப்ரீமியம். இது லாங் கால். இப்போ அதே மாதிரி புட்டுக்குள்ள ஷார்ட் காலுக்கு வரைஞ்சோன்னா என்ன விலை இறங்குனாலும் அவருக்கு அதிகபட்சம் ப்ரீமியம் மட்டும்தான் ப்ராஃபிட். அப்போ 2800 ரூபா தான் ப்ராஃபிட். ஆனால் விலை ஏறுச்சுன்னா லாஸ் அதிகம். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஷார்ட் கால். புட் ஆப்ஷனுக்கு எப்படி இருக்கும்? விலை நான் இப்போ இங்கே விலை இறங்குதுங்கிறது ப்ரீமியம் இல்லை, ஸ்பாட் ப்ரைஸ். ஸ்பாட் ப்ரைஸ் குறைய குறைய உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கூடும், அதிகபட்சம் 0 வரைக்கும். அதாவது ஸ்பாட் ப்ரைஸ் குறைஞ்சபட்சம் எவ்வளோ வரலாம்? 0 வரலாம். வேற ஸ்பாட் ப்ரைஸ் கூட கூட உங்களுக்கு லாஸ் லிமிட்டட். மேலே போனால் நான் விற்க மாட்டேன். யாருக்கு? அக்ரிமெண்ட் போட்டவங்களுக்கு. அதனால எனக்கு ப்ரீமியம் மட்டும் போயிடும். ஐ லூஸ் த ப்ரீமியம். அதான் லாஸ். ஸோ புட் ஆப்ஷன் செல்லருக்கு மேலே போச்சுன்னா ப்ராஃபிட்டு, இறங்குச்சுன்னா லாஸ். ஓகே, இது வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் கீப்பிங் அஸ் இட் இஸ். ஸோ அப்போ எப்போ வாங்குவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கால் ஆப்ஷன் எப்போ வாங்கணும்? மார்க்கெட் நல்ல புல்லிஷாக இருக்கும்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா வாங்கலாம். ரிஸ்க்கு ப்ரீமியம் மட்டும், ப்ராஃபிட் அன்லிமிட்டெட். ஷார்ட் கால் எப்போ மார்க்கெட் இறங்கும் அல்லது அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஓகே, பட் ஸ்டில் நம்ம அக்ரெசிவாக இருக்கணும். அப்படின்னா ப்ரீமியத்தை முதல்லயே வாங்கிக்கிறோம், ரிஸ்க் ஆனால் அன்லிமிட்டெட். ஸோ பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இஸ் காமன். அதே மாதிரி புட்டு, அப்போ பியரிஷாக இருந்தால் வாங்குகிறோம். அதே மாதிரி ஷார்ட் புட், புல்லிஷாக இருந்தாலோ நியூட்ரலாக இருந்தாலோ புட் ஆப்ஷனை விற்கிறோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஆப்ஷனுடைய பேஸ். லாங் கால், ஷார்ட் கால், லாங் புட், ஷார்ட் புட். இது எந்த அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. லைவ் செஷனில் இதுக்கு அடுத்து நான் ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு அடுத்து லைவ் செஷனோட சேர்த்து நான் 4 மணி நேரத்தில் நம்ம எங்கெங்கே பேச முடியுமோ அங்கே எல்லாமே பேசலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் மேஜராக நம்ம சொல்லக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ். இதில் யாராவது எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஷன் ட்ரேடர்ஸ் இருக்கீங்களா? ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருந்து உங்க ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக கொஸ்டின் இருந்தால் நான் சொல்லுங்க, நான் அடுத்த லெவலுக்கு நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். பிகினருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சால் மட்டும்தான் இப்போ அடுத்த லெவல் பேசுறது புரியும். So if you are an existing option trader, if you have got any queries, you ask me. We'll go for little advanced for the remaining 20 minutes for the people who want to learn more about options. If you have experienced. மேபி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சேலஞ்சஸ், ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ், நல்ல சார் நான் ஆப்ஷன் ட்ரேட் பண்ணேன், எனக்கு அதில் இந்த சேலஞ்சஸ் இருக்குது, இது எதனால வருது, இல்லை என்ன புரியல, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா ஓகே. ஏன்னா ட்ரேட் பண்ணாதவங்களுக்கு இதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாதான் தெரியும். அதனால தான் நான் இந்த கொஸ்டின் எப்படி வைக்கிறேன். சார் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின். ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஷேர்ஸ் பண்ணுறாங்க, நான் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுவேன். பட் அவங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் அங்கே எங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து கால் நல்லா வரும், இன்னைக்கு வந்து புட் வந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஜென்ரலாக எனக்கு தெரியல உங்களுடைய டிஸ்கஷன் பாயிண்ட்ல. பட் எப்படி சார் அதை சென்ஸ் பண்ண முடியும்? அதாவது ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ அதான் பேசணும் இல்லையா, ட்ரெண்டு அப்பா இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தாங்கன்னா கால் நல்லா வரும்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரெண்டு டவுனா இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தாங்கன்னா புட்டு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ட்ரெண்டை எப்படி சார் பேஸ் பண்ணுவோம்? இப்போ நீங்கள் நிஃப்டியில் சொன்னீங்களா சார், இப்போ நிஃப்டியோட 12th அன்னைக்கு அதோட எக்ஸ்பைரி வருது. ஸோ இப்போ நாளைக்கு மறுநாள் 2 நாள் இருக்கு. இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நெக்ஸ்ட் 2 டேஸ்க்கு எது, ஐ மீன் எஸ்பெஷல் ஃபார் டுமாரோ என்ன போகுங்கிறது எப்படி நம்ம கொஞ்சம் சென்ஸ் பண்ண முடியும்? டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ். இப்போ இதுக்கு தான் நீங்கள் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நிஃப்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும்னு ரியலாக போனோம்னா, லெட் மீ கோ ஃபார் லைவ். ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு அடுத்த 2 நாளைக்கு இல்லை 3 நாளைக்கு நிஃப்டி எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியணும், சும்மா அப்ராக்சிமேட்டாக. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ கோ டு இன்வெஸ்டிங். ஸோ நிஃப்டி, ஓகே நிஃப்டி now I'll go to, so this is applicable even for equity. நீங்க ஈக்விட்டி பண்றவங்களும் பண்ணலாம், பட் நீங்க கேட்டதுனால நான் I'm going for this. ஓகே சார். Technical chart. This ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா now let's say சும்மா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் போகிறேன். I'll go for hourly. மேபி நான் நிறைய விஷயம் பேசணும், பட் நான் ரொம்ப பேசல. ஓகே, ஏன்னா ஃபெட் மீட்டிங் முடிஞ்சிருக்கு, மண்டே மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது, அன்சர்டனிட்டி, நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். பட் பியாண்ட் தட் நம்ம சொல்லி கொடுத்ததை மட்டும் வச்சு இப்போ நான் பார்க்குறேன். இப்போ எனக்கு நிஃப்டி என்னவா இருக்கும்,
ட்ரெண்ட் லோயா அப்பா டவுனா, ஐம் ஜஸ்ட் யூசிங் ஃபர்ஸ்ட் RSI யூஸ் பண்றேன். ஸோ RSI ஹவர்லி டேட்டா பிரகாரமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவ் இட் இஸ் ட்ரேடிங் அட் 49. மேலே போகிறதுக்கும் 50% இருக்கு, கீழே வர்றதுக்கும் ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. இப்போ புரிஞ்சதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வியூ ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்ட்ரெயிட் வியூ. எஸ் சார். ஆனால் இப்போ ஆல்ரெடி கீழே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ இப்போ வாங்கலாமா அப்படின்னா இப்போ எனக்கு 50-50. அப்போ ஏறுமா இறங்குமா எனக்கு தெரியாது. அப்போ ஏறும்னு நினைச்சா கால் ஆப்ஷனை வாங்கணும், இறங்கும்னு நினைச்சா புட் ஆப்ஷனை வாங்கணும். இப்போ ரெண்டுமே பணம் இருந்ததுன்னா ரெண்டையுமே கூட வாங்கிக்கலாம். ஒரு காலு ஒரு புட்டு ரெண்டையுமே கூட வாங்கிக்கலாம். இது அடுத்த அட்வான்ஸ் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே. நல்லா ஏறிச்சுன்னா காலில் ப்ராஃபிட் வரும், புட்டில் லாஸ் வரும். நல்லா இறங்குச்சுன்னா புட்டில் ப்ராஃபிட் வரும், காலில் லாஸ் வரும். அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து நமக்கு அடிஷ்னல் ப்ராஃபிட் வரும்போது நமக்கு நெட்டா ப்ராஃபிட் வந்து நிற்கும். இப்போ இதே இது நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாதா சார்? பண்ணலாம் பண்ணலாம். இப்போ நான் பண்ணலாம். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் RSI ஸ்டாட்டிஸ்டிக் பார்க்கறதுனால சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியுது. ஓகே. ஸோ இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா அது 20 கிட்ட இருக்கும். நான் சொல்லிட்டேனே, நீங்க என்ன பண்ணி. ஓகே. ஸோ இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இப்போ இங்க பாருங்களேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் சினாரியோ. இப்போ நம்ம பாஸ்ட்ல பேசுவோம். இதே இதை நீங்க ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தீங்கன்னா 4th நவம்பர் அப்ப கேட்டிருந்தீங்கன்னா RSIயும் 30, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கும் 20. இப்போ 30 இருக்கும்போது இப்போ நான் இங்க வாங்கியிருப்பேன் 23,900 கால் வாங்கியிருப்போமா, இல்லை 24,000 கால் வாங்கியிருக்கலாம். எதுனாலும் வாங்கலாம். ஓகே. இப்போ 23,900 வாங்கலாம், 24,000 வாங்கலாம், 24,100 வாங்கலாம். ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் என்னன்னா ப்ரீமியம் மேலே போக போக ப்ரீமியம் இன்வெஸ்ட் கம்மியாகும். இப்போ வாங்கியிருந்தோம்னா இங்க 70 வரும்போது மார்க்கெட் 24,500 வரைக்கும் போயிருக்கு. அப்போ நம்ம கேட்டு நம்ம பேசின எல்லா விஷயமும் நடந்திருக்கு. ஸோ ஒருவேளை நம்ம வாங்கியிருந்தோம்னா 150 ரூபாய் 200 ரூபாய் கொடுத்து ப்ரீமியம் வாங்கியிருப்போம். இட் would have gone up to 400 rupees. சும்மா பார்க்கலாமா? 4ஆம் தேதியிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ப்ரீமியம் எப்படி இருக்குன்னு ஏதாவது ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு மட்டும் பார்ப்போம். If I go to NSE, okay, 50, I'll go for historical data. ஓகே. 1 வீக் நம்ம 4ஆம் தேதியிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும்னா ஒரு வாரத்துக்கு மட்டும் எடுப்போம். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டைப் இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன் இயர் 2024. இந்த வார கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கலாம். 18 சரி இன்னைக்கு தேதி என்ன? ஓகே 11 ஜனவரி சரி நவம்பர்ல 10th இல்லை 14th நவம்பர். ஓகே. ஆப்ஷன் டைப் கால். ஏன்னா இப்போ ஏறுன்னு நம்ம ஏன்னா RSI 30 கிட்ட இருக்கும்போது நமக்கு மார்க்கெட் ஏறுன்னு தெரியுது, அதனால கால் ஆப்ஷன் வாங்குறேன். இப்போ ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் என்ன ஸ்ட்ரைக் வாங்கியிருப்போம் அன்னைக்கு 24,000 கிட்ட இருக்கு. நான் 24,000 பார்க்குறேன். ஸோ 24,000 ஃபில்டர் ஃபார் 1 வீக். பார்த்தீங்கன்னா 4th நவம்பர் அன்னைக்கு அதோட ப்ரீமியம் 304 ரூபாய். என்னைக்கு 70 வந்திருக்கு கிராஃப்ல பார்த்தோம்னா 70 என்னைக்கு வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். RSI 70. ஸோ 70 வந்து 6ஆம் தேதி வந்திருக்கு. 6ஆம் தேதி 1 மணிக்கு வந்திருக்கு. அப்போ இன்பிட்வீன் அதான் ஹை. ஓகே. அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா 6ஆம் தேதி ஹை எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 635 ரூபாய். ஸோ 4ஆம் தேதி நீங்கள் லோக்கே வாங்க வேண்டாம், க்ளோசிங்லேயே வாங்கியிருந்தா கூட 304 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பீங்க, 635 ரூபாய்க்கு. இல்லையா க்ளோசிங்லேயே வாங்கி க்ளோசிங்லேயே வித்திருந்தா கூட 304 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பீங்க, 564 ரூபாய்க்கு வித்திருப்பீங்க. ஸோ உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 304 × 25 7,500 ரூபாய், 7,600 ரூபாய் உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. ப்ராஃபிட் 5,000 ரூபாய். இவ்வளவுதான் டெக்னிக்கல் யூசிங் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஃபார் ட்ரேடிங். இப்போ நான் அதுதான் டைட்டில் உங்களுக்கு, ஸ்டாக் மார்க்கெட் ட்ரேடிங் யூசிங் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ். நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோமோ அதை எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கொஸ்டின். ஸோ இதை ஈக்விட்டிக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தோம்னா ஓகே 500 பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கும் ஃபார் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் 24,000. ஓகே கிளியர்? எஸ் சார். ஸோ இதுதான் அப்ளிகேஷன். சப்போ நீங்க டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு அதனால தான் சொன்னேன் யூ ஹவ் டு டிராவல் வித் த மார்க்கெட். ஸோ மார்க்கெட்டோட டிராவல் பண்ணும்போது எந்த ப்ராடக்ட் இப்போ நீங்க RSI நான் 30 பார்க்குறேன், ஈக்விட்டி எடுக்கணுமா, ஃபியூச்சர்ஸ் எடுக்கணுமா, ஆப்ஷன் எடுக்கணுமாங்கிறது உங்க சாய்ஸ். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் வருதா? RSI 30 வரும்போது மட்டும் ஆப்ஷன் வாங்கலாமா, கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணலாமா? அப்போ எப்போ 70 வருதோ அப்போ புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணலாமா? அப்ளிகேஷன் இதுலயும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்கும், பட் அந்த ரிஸ்க் லிமிட்டட். இப்போ நமக்கு தெரியும்
அதிகபட்சம் ப்ரீமியம் மட்டும்தான் லாஸ். ஓகே, ஸோ என்ன ரிஸ்க்குங்கிறத இங்க பார்த்தோம்னா இப்போ இங்க 30 RSI 30 கீழே இருக்கு, கொஞ்சம் தான் மேலே போயிருக்கு. நம்ம 70 வரும்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்திருப்போம், பிரைஸ் கீழே வந்துருச்சு, இது இந்த பீரியட் நமக்கு லாஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் இது நடக்கும், இதை தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ எல்லா டைமும் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் நமக்கு 100% சப்போர்ட் பண்ணாது. ஓகே, இப்போ ஸ்டாக்கஸ்டிக் வச்சு ட்ரேட் பண்ணலாம். 20-70, ஸோ 20-80 வரும்போது பண்ணுங்க, 80 வரும்போது செல் பண்ணுங்க. என்ன இருக்கோ வித்துடணும், அதை பத்தி கண்டுக்கவே கூடாது. ஸோ சம்டைம்ஸ் ஸ்மால் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், சம்டைம்ஸ் பிக் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ யூஸ் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஃபார் ட்ரேடிங் இன் ஆப்ஷன்ஸ். இப்போ புரிஞ்சதா ஏன் கால் ஆப்ஷன் மேலே போகும்னு சொல்றாங்கிறதுக்குண்டான ரீசன் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ல ஆன்சர். வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ்? சார் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ஒரு அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் தான் சார் இது. பரவாயில்ல, எதுனாலும் கேட்கலாம் சார். சார் இப்போ லேட்டஸ்டா வந்து நம்மளுடைய யூஎஸோடைய எலெக்ஷனோட ட்ரெண்ட் பேஸ் பண்ணி இப்போ மார்க்கெட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 months டில் ஜனவரி வரைக்கும் அப் ட்ரெண்ட்ல போகும்னு சொல்றாங்க. பட் உங்களுடைய ப்ரெடிக்ஷன் எப்படி சார் இருக்கும் இதனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல? சார் இது வந்து டோட்டலா அன்சர்டனிட்டி கொஸ்டின். என்கிட்டே கேட்டிங்கன்னா கூட அன்சர்டனிட்டி தான் சொல்லுவேன். எனக்கு தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாது. ஏன்னா ட்ரம்ப் செகண்ட் டேர்ம் எப்படி இருக்குங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. ஏன் செகண்ட் டேர்ம் யாருக்கு எப்படி இருக்காதுன்னு தெரியாதுன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, பேசிக்கா நம்ம அவருடைய எக்ஸிஸ்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வச்சு மட்டும்தான் நம்ம மக்கள் சொல்றாங்க இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாருக்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, பட் அதை தாண்டி அவருடைய கான்செப்டுமே வந்து யூஎஸ் டெவலப் பண்றது தான். அது எப்படிங்கிறது அதனால அது பாலிசி ஓரியன்ட் தெரியாது. பட் ஃபண்டமெண்டலா இப்போ நான் பேச விரும்பல, டெக்னிக்கலா பேசலாமே. இப்போ டெக்னிக்கலா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் பொசிஷனலா இப்போ நீங்க 2 மாசத்துக்குன்னு கேட்கறதுனால இப்போ நான் டெய்லி போறேன். இல்லைன்னா ஐ கேன் கோ ஃபார் வீக்லி. அடுத்த 6 monthsக்குன்னு பேசணும்னா வி கேன் கோ ஃபார் வீக்லி. மார்க்கெட் நல்லா இப்போதான் டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ பாருங்களேன், RSI வச்சு சொல்லலாமா, இப்போதான் 49 வந்திருக்கு. ஸோ தர் இஸ் அ 50-50 சான்ஸ். பட் இன்னும் 30 வரல. ஸோ கொஞ்சம் கீழே இறங்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ ஸ்டாக்கஸ்டிக் வச்சு சொன்னா 20 வந்துருச்சு, சின்ன பவுன்ஸ் பேக் எதிர்பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம பேசின ஃபிபனாக்கி ரீட்ரேஸ்மெண்ட்டை வச்சு பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஓகே மார்க்கெட் எங்க இருந்து இறங்கியிருக்கு, இதுக்கு முன்னாடி 30 எங்க இருக்குன்னு பாருங்களேன். இந்த ரேஞ்ச் ஃபிபனாச்சி ஒரு வாட்டி எனக்கு கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் இட் சார்? அது கரெக்ட்டா தெரியும். சொல்லுங்க. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்க இருந்து மார்க்கெட் போயிருக்கு ரொம்ப நாளா. ஸோ அப்போ இதுக்கு ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங் வரணும். ஸோ குறைஞ்சபட்சம் மார்க்கெட் இறங்குச்சுனாலே 21,767 வரணும். அது யூஎஸ் கவர்மெண்ட்னால வருதா, இல்லை நமக்கு குவார்டர்லி ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இல்லைங்கிறதுனால வருதா, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. பட் டெக்னிக்கலா இறங்க ஆரம்பிச்சதுனால இறங்குச்சுன்னா இப்போ என்னோட வியூ நிஃப்டி 22,000 வரலாம் பொசிஷனலா. ஆனா ஸ்டாக்கஸ்டிக்கை வச்சு ஒரு வியூ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு பவுன்ஸ் பேக் வரலாம். இந்த பவுன்ஸ் பேக் வந்தால் இதோட வியூ இப்போ மேபி 25,300 வரைக்கும் திரும்பலாம். இந்த 1000 பாயிண்ட் மேல கீழே போனா 22,000 அதுக்கும் கீழே போகலாமா அப்படின்னா மேபி அது. நான் இப்போ நீங்க யூஎஸ் பத்தி பேசுனீங்க, இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நான் மகாராஷ்டிரா எலெக்ஷனை பத்தி நான் பேசுவேன். மேஜர் மகாராஷ்டிரா எலெக்ஷன் தான் இதுக்கு கீ டிரைவரா இருக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவில் மார்க்கெட் எப்போ இறங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஹரியானா எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் மார்க்கெட் இறங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஃபண்டமெண்டலாக பேசணும்னா இது என்னோட வியூ, பர்சனல் வியூ நான் சொல்றேன். ஏன் அப்படின்னு கேளுங்க. ஹரியானா எக்ஸிட் போல் நெகட்டிவா வந்த அடுத்த நிமிஷத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மார்க்கெட் இறங்கிட்டு இருக்கு. எக்ஸிட் போல் நெகட்டிவ் இன் த சென்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் டு த கரண்ட் கவர்மெண்ட். இந்த மார்க்கெட்டை பத்தி பேசினா பாலிடிக்ஸ் பேசாம இருக்க முடியாது. ஏன்னா இட் பீன் கனெக்டட் வித் பொலிட்டிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ், பொலிட்டிக்கல் பாலிசிஸ். ஸோ அதுதான் ரீசனானு தெரியாது. இன்னொரு சைடு ஒரு ரூமர், கனடாவோட ரிலேஷன்ஷிப்னால எஃப்ஐஐ செல்லிங் இருக்குங்கிறது ஒரு நியூஸ், யூஎஸ் எலெக்ஷன்னால எஃப்ஐஐ செல்லிங் இருக்குங்கிறது இன்னொரு நியூஸ். அதனால இப்போ நான் சொல்றது தான் கரெக்டாக இருக்கணும்னு அவசியமும் இல்லை. நம்ம கிட்ட கேட்டால் டெக்னிக்கலாக RSI 70க்கு மேலே இருக்கு, அதனால மார்க்கெட் இறங்குது. ரொம்ப சிம்பிள் ஆன்சர். யாரையும் எந்த பொலிட்டிக்கல் பற்றியும் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, வீக்லியே அதே மாதிரி டெய்லியிலையும் RSI 75, ஸோ அதனால மார்க்கெட் இறங்குது. ஸோ இப்போ டெய்லியில் RSI 30க்கு கீழே வந்து பவுன்ஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ அஸ் பர் டெய்லி நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ஸோ அப்போ இந்த பவுன்ஸ் பேக்
there is a possibility ஒரு பவுன்ஸ் பேக் இருக்கும். அந்த பவுன்ஸ் பேக் எது வரைக்கும் இருக்குங்கிறத நீங்கள் மற்ற யூஸ் பண்ணி, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பவுன்ஸ் பேக்குன்னு சொன்னதுனால ஃபிபனாக்கி ரீட்ரேஸ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ இருந்தால் இங்கிருந்து ஒரு பவுன்ஸ் பேக் இந்த லோ கட் ஆகாதது வரைக்கும் there is a possibility it can go up to 24,700 or 25,300. ரெண்டு possibilities, 0.38 to 0.618. ஒருவேளை மகாராஷ்டிரா எலெக்ஷன் திரும்ப பிஜேபி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்தால் now I can talk about my view is market can go up to 27,000. இந்த 1.27,800, 1.618. இதுக்கு நான் ஃபண்டமெண்டலா சப்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம கீ டெசிஷன் மகாராஷ்டிரா எலெக்ஷன். மகாராஷ்டிரா எலெக்ஷன்லையும் மேபி எக்ஸிட் போல் இல்லைன்னா வந்து ரிசல்ட்டு ஒரு மாதிரி கோயலிஷனா வந்துச்சு அப்படின்னா தென் நிறைய பில்ஸ் வந்து குயிக்காக பாஸ் பண்ண முடியாது. அவ்வளோதான். யூ நீட் டு டேக் அ சப்போர்ட் ஆஃப் அப்போசிஷன். அது உங்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் நடக்குமாங்கிறது பெரிய கேள்விக்குறி. ஏன்னா இட்ஸ் அ லாங் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம். எல்லாருக்கும் பதவிக்கு வரணும். சார் ஃபிபனாக்கி ரீட்ரேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரு எண்டிங் பாயிண்ட் வேணும். ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் என்னோட பார்த்தோம்னா ஒரு ட்ரெண்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரு ட்ரெண்டோட எண்டு பாயிண்ட். இப்போ அந்த ட்ரெண்ட் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது? RSI 30 to 70 வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இப்போ நம்ம டெய்லியை பொறுத்த மட்டுக்கும் இப்போ நான் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வேணும்னு நினைச்சதுனால இந்த டவுன் ட்ரெண்டுக்கு ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ வரும்னு தெரியணும். ஸோ அப்போ டவுன் ட்ரெண்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஹை ப்ரைஸ், டவுன் ட்ரெண்டோட எண்டு பாயிண்ட் லோ ப்ரைஸ். அப்போ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த எண்டில் முடிச்சேன். இதுக்கு இந்த எண்டு இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த RSI 70க்கு மேல இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு நேரம் இருக்கக்கூடிய ஹை, RSI 30 கிட்ட இருக்கக்கூடிய லோ. எங்க இருந்து எடுத்துன்னு கேட்டீங்களா பாயிண்ட்? இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இந்த டிராயிங் டூல் பார்ஸ்ல ரெண்டாவது அதுல இருக்கக்கூடிய சின்னதா ஒரு ஸ்க்ரோல் பாரை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். அதுல ஃபிப் ரீட்ரேஸ்மெண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன். பட் I don't know how to read it sir. அது எப்படி ரீட் பண்றீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. மேம் ஒன்றும் இல்லை மேம். அதாவது நான் ரொம்ப சிம்பிளாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட், நான் அதுதான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நான் வேற மாதிரி வரைஞ்சி காமிச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் இதோட மீனிங் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ மார்க்கெட் வந்து இங்கேருந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் மேலே போகுது. இது ஒரு ட்ரெண்டு போனது திரும்ப கண்டிப்பாக ஒரு கரெக்ஷன் வரணுங்கிறது தான் டவ் தியரியோட பேஸ். கரெக்டா? அப்போ இந்த கரெக்ஷன் எவ்வளவு தூரம் வருங்கிறது தான் இப்போ நமக்கு தேவை. வந்துட்டு திரும்ப மேலே போகும்னு நினைக்கிறோம், அது இவ்வளவு நல்லா மேலே போகும்னு நினைக்கிறோம். இப்போ இந்த எவ்வளவு தூரம் வருங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்ன லென்த்து போச்சோ அதுல அந்த ரேஷியோஸ். அப்போ அந்த ரேஷியோஸ் என்னென்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது 0.382. ஓகே, 38% வரலாம் அப்ராக்சிமேட்டா, இல்லை 21% வரலாம், இல்லைன்னா 1.618% வரலாம். அப்படின்னா எனக்கு கீழே வரும் நல்லா. அப்போ இந்த 61% நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? இது 10 ரூபாய், இது 30 ரூபாய் அப்படின்னா 20 ரூபாய்க்கு 61%, 13 ரூபாய். அப்போ மேலேருந்து 30 ரூபாய்க்கு 61% அந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வரையணும். அதை எப்படி வரைகிறது? அது வந்து கால்குலேட்டும் பண்ணலாம், வரையவும் செய்யலாம். இப்போ நான் எக்ஸல்லும் போட்டு காமிக்கலாம், வரையவும் செய்யலாம். இப்போ சப்போஸ் இப்போ நான் எக்ஸலில் போட்டேன்னா ஸ்டார்ட் வேல்யூ வேணும், எண்டு வேல்யூ வேணும். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எனக்கு ரேஞ்ச். ஓகே, உதாரணத்துக்கு இப்போ 10 ரூபாய் அப்படின்னா இது 20 ரூபாய் அப்படின்னா ரேஞ்ச் வந்து 20 - 10. இப்போ என்னோட ரீட்ரேஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.2 வேல்யூ வரைகிறேன் சும்மா சிம்பிளாக. 382. ஓகே, 38.2, 0.618, 1.0, 1.618. இது அப் டவுன் ட்ரெண்டாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி வரையணும், அப் ட்ரெண்டாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி வரையணும். ஸோ அப்போ எனக்கு இதோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ 0.382 வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 20 ஹைல இருந்து -10 into 0.382, 16 ரூபா 18 பைசா. ஓகே, இப்போ இந்த 20 காமன், W46 Z44 காமன், சாரி கரெக்ட். ஓகே, இது மட்டும்தான் மாறும். இப்போ 0.618 என்னவா இருக்கும்? 13 ரூபா 82 பைசா. 1% 10 ரூபா, திரும்ப 100% லோக்கே வந்துடும். அதுக்கும் கீழே போனால் 3 ரூபா 82 பைசா போகும். இப்போ நான் நிஃப்டிக்கு இதை வரைகிறேன். இப்போ என்னோட நிஃப்டியோட அப் ட்ரெண்டோட வியூ இப்போ உதாரணத்துக்கு முன்னாடி எடுக்கலாம். மேபி எல் டேக் இது அரசு முடியாது, ஹவர்லி வச்சு எடுக்கிறேன், ஸோ தட் ஈஸியாக எடுக்க முடியும். இப்போ ஹவர்லி வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா RSI 30 to 70 இங்கே இருக்கு. ஓகே, இங்கே 30, இங்கே 70. இப்போ இந்த 30 இருக்கும்போது இந்த லோ எவ்வளவு? 23,800, 820ன்னு வச்சுக்கலாம்.
இங்க எவ்வளவு 24,530. என்னோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் 23,820, எண்டு பாயிண்ட் 24,500 அப்ராக்சிமேட்டா. இப்போ எனக்கு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு வரணும்? 24,079 வரணும். அதான் 0.618. இங்க பாருங்க லோ எவ்வளவு வந்திருக்கும்னு பாருங்க. You can see the low 24,068 low. You can see the low, அதான் low, இதான் low 24,068. நம்ம எதிர்பார்த்தல வந்துருச்சு. By the time your stochastic is this. அப்ப இந்த ரேட் வரும்போது நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டா வாங்கலாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரணும். இப்போ ஒருவேளை நீங்க கேட்ட மாதிரி மேபி இப்போ யூஎஸோட ஃபெட் மீட்டிங் நெகட்டிவா இருந்தா அகைன் இட் கோ பேக் டு, ஒருவேளை டவுன் ஆச்சுன்னா இப்போ இம்மீடியட்டா கீழே போனா 23,400 வரைக்கும் போகும். இப்போ நான் ஹவர்லி வச்சு சொல்றேன். ஓகே, ஒருவேளை டவுனா இருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் இதுக்கு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் இங்க இருந்து வரைகிறேன். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எண்ட் பாயிண்ட் அங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணாமோ அந்த வேல்யூக்கு வரைகிறோம். வரைஞ்சதுல 0.618 24,100 காமிக்குது. ஓகே, கொஞ்சம் மாற்றி கூட எடுத்திருப்போம். ஸோ ஓகே, இதான் ரேட்டு. சப்போஸ் இப்போ இது 1.618 இருந்தால் 23,397. இது டவுன் ட்ரெண்ட் வந்தா இவ்வளவு வரலாம். இல்ல இது இங்க இருந்து இப்ப திரும்புது. இப்ப சப்போஸ் 0.618ல திரும்பிச்சு அப்படின்னா இப்ப நான் ஸ்டாக்கஸ்டிக்கை வச்சு ட்ரெண்ட் எடுக்கிறேன். இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க முடிக்கிறேன். கொஞ்சம் உங்களுக்கு இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும். ஸோ இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க நான் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் அப்சைடு என்ன வரைக்கும் போகலான்னு எதிர்பார்த்தேன்னா இப்போ இமீடியட்டா நான் சொன்ன வேல்யூ வந்திருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் 1.618 இருந்துச்சுன்னா 24,800. அதுக்கும் மேல போனா 25,300. இந்த மாதிரி நம்ம எழுதி வச்சு பார்த்து நடக்குதான்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் அதிகமாகும். That's how you can work out. Thank you, sir. Any other questions from anybody? சார் அகெயின் இன்ட்ராடே பற்றி ஒரு இன்னொரு கொஸ்டின் சார். இப்போ நீங்கள் இனிஷியலாகவே அது ஒரு டைம் சொன்னீங்க சார். ஜெனரலாக மார்க்கெட்டோடைய டைமிங் வந்து 9 to 4. அதில் வந்து 9:15 வந்து மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகுது, 3:30 க்ளோஸ் ஆகுதுன்ட்டு. பட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே மார்க்கெட் பண்ணுறதுனால இப்போ இஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தான் சார். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணி தான் ஆகணும். ஈவன் தோ மார்க்கெட்குள்ளே வந்து ஒரு மினிமம் ரிஸ்க் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம்னா எந்த மாதிரி டைமுக்குள்ள நம்ம போனோம்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் சார் இன்ட்ராடே பண்ணுறவங்களுக்கு? ரிஸ்க்ங்கிறத தாண்டி இந்த மார்க்கெட்டை பொறுத்த மட்டும் பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா மூவ்மெண்ட்னு நமக்கு தேவை. ஓகேங்களா? அப்ப நிறைய பேர் வந்து வாங்கணும், நிறைய பேர் விற்கணும். நான் இப்படி சொல்றேன், ஒரு 80% ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 நாள்ல 80 நாள் டெஃபினட்டா மார்க்கெட் எப்போ மூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா காலையில ஒரு 9:15 இருந்து ஒரு 11 மணி வரைக்குள்ள இருக்கும். 11:30 இது ஒரு நல்ல மூவ்மெண்ட். இந்த இடத்துல ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா? ரெண்டாவது மூவ்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூஸ்வலா அகெயின் ஒரு 2 o'clockல இருந்து 3:30 வரைக்கும் இருக்கும். 9:15 to 11:30, 11 அல்லது 11:30 வரைக்கும். ஏன்னா என்னன்னா டெய்லி காலையில் எல்லாரும் வர்றவங்க எல்லாம் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் ஏதாவது ட்ரேட் பண்ணிடுவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த டே வந்து செட்டில் ஆகிடும். இது நார்மலாக. மீதி ஒரு 20% மட்டும்தான் அந்த மற்ற நேரத்தில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த ஒரு அதாவது நான் இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ் நான் மீன் பண்ணுறது சார் நான் வாங்குவேன் 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே நான் வச்சிருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சீங்கன்னா இந்த 2 டைம் உங்களுக்கு பெட்டர். இதை தாண்டி எப்போ வேணாலும் வாங்கலாம் விற்கலாங்கிறதும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அது கொஞ்சம் ஏதாவது நியூஸ் பேஸ்டாக இருக்கும். ஏதாவது திடீர்னு மணி கண்ட்ரோலில் சிஎன்பிசி சேனலில் எக்கனாமிக் டைம்ஸில் ஏதாவது திடீர்னு ஒரு நியூஸ் சொன்னாங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி மக்கள் வாங்குவாங்க, விடுவாங்க. சார் ஈக்விட்டியில் ஸ்டாக் வாங்கிட்டு விற்க முடியாமல் போக வாய்ப்பு இருக்கா? இருக்கு. வாங்குறதுக்கு ஆளே இல்லைன்னா விற்க முடியாம போகலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு அகைன் ஐ ஷோ இட் இன் லைஃப். இப்போ என்எஸ்சி வெப்சைட் போறீங்க, பை டிஃபால்ட் இப்போ காமனா பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் இன் லோயர் சர்க்கியூட்னு ஒன்று காமிக்கும், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் இன் அப்பர் சர்க்கியூட். இந்த 70 கம்பெனிஸ் மேபி அன்னைக்கு இது எல்லா நாளும் இதே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜோதி ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒரு கம்பெனி, கொச்சின் ஷிப்யார்ட், ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா, ரிலையன்ஸ் பவர், இதெல்லாம் அன்னைக்கு 5% இறங்கியிருக்கு. அன்னைக்கு 5% தான் லோயராகவே இறங்கும். இப்போ அன்னைக்கு வேற யாருமே வாங்க ஆள் இல்லை, இருந்திருக்க மாட்டாங்க அந்த சமயத்தில். ஏன்னா அதுக்கு கீழே யாரும் விலை கோட் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி லோயர் சர்க்கியூட்ல இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் எதுவுமே நம்மளால விற்க முடியாது. What you are telling, sir? I didn't understand. No. So என்னங்க சார்? இது இன்ட்ராடே சொல்றீங்களா? இன்ட்ராடே இல்ல, நீங்க கையில ஸ்டாக் வச்சிருந்தா கூட அன்னைக்கு விற்க முடியாது. லோயர் சர்க்கியூட்ல தான் விற்க முடியாது. லோயர் சர்க்கியூட்ல இருந்தாங்கன்னா மீனிங் என்னன்னா
என்னவா இருந்தாலும் சரி, உங்க கையில ஷேர் இருக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்க அன்னைக்கு போய் திடீர்னு விற்கணும்னு போறீங்க, அந்த சமயத்துல பையரே இல்ல ஸ்கிரீன்ல அப்படின்னா உங்களால விற்க முடியாது. அந்த இல்ல சினாரி என்னைக்குமே விற்க முடியாது, அன்னைக்கு மட்டும் விற்க முடியாது தான். அந்த நிமிஷத்துல உங்களால விற்க முடியாது. மறுநாளும் திரும்ப அதே மாதிரி சினாரியோ வந்துச்சுன்னா விற்க முடியாது. We can. What you told? See, what he is asking is there any scenario where I could not able to sell the stocks? It will be there. So there are scenarios when the stocks are in lower circuit, you cannot able to sell. So which means there are no buyers in the market. Correct. Yeah, that's what we are discussing. So till the next Sir, player அதே போல comes. Same அதே போல அடுத்த applicable. சர்வைலன்ஸ் மெஷர் Surveillance. மெஷர் இட் இஸ் Okay. அண்டர் சர்வைலன்ஸ் மெஷர் ப்ளீஸ் அனலைஸ் தி ரிஸ்க் அப்படிங்க. சூப்பர். அதாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாங்க சார், இப்போ எல்லா ஸ்டாக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is a இப்போ நம்ம பேசின அந்த லோயர் சர்க்கியூட்னு சொல்றதுக்கு வந்து there is a band. Usually the stocks will have a price band of 20%. Some stocks will have a price band of 10%. Some stocks will have a price band of 5%. Some stocks will have a price. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா, நேற்று ஒரு ஸ்டாக் 100 ரூபாய்க்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்னா அதிகபட்சம் இன்னைக்கு யாராவது ஒருத்தர் போய் ஒரு ரூபாய்க்கு இந்த ஷேரை ஆர்டர் போட முடியுமானா போட முடியாது. ஓகே, அந்த 20% ஸ்டாக்கா இருந்ததுன்னா 80 ரூபாய் லோயர், 120 ரூபாய் ஹையர், இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் நீங்க ஆர்டரே போட முடியும். 10% இருந்துச்சுன்னா 90 ரூபாய் லோயர், 110 ரூபாய் ஹையர். ஓகே, இதான் பிரைஸ் பேண்ட். அண்ட் இப்போ இந்த பிரைஸ் பேண்ட் கண்டினியூஸா ஒரு ஸ்டாக் வந்து டெய்லி 20% ஏறிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு ஒரு சஸ்பெக்ட் ஆகுது எதனால ஏறுதுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால அந்த ஸ்டாக்கை சர்வேலன்ஸ் அவங்க க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம். அதை சர்வேலன்ஸ் மெஷருக்குள்ளே கொண்டு வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா வாங்குறவங்க எல்லாரையும் க்ளோஸாக பார்ப்பாங்க. ஏன் வாங்குறீங்க, எதுக்கு வாங்குறீங்க, உங்களுக்கும் கம்பெனிக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா, சம் இன்ஸ்பெக்ஷன், கூப்பிட்டா கூட இன்ஸ்பெக்ஷன் கூட கூப்பிடலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. குவான்டிட்டி நீங்க ஈக்விட்டி தான். அப்ப விக்க முடியாதா? விற்கலாம். ஓகே ஓகே. எல்லாம் இருக்கிற ஸ்டாக்கை விற்கலாம். என்ன ஆகும்னா அந்த மொமெண்ட்ல மார்ஜின் வந்து ஹையா இருக்கும். ஓகே சார், அவ்வளவுதான் சார். எஸ். அப்ப T1 ஹோல்டிங் என்ன சார்? T1 ஹோல்டிங் சார் நீங்க வாங்குறீங்க இல்லையா, நீங்க வாங்குற ஸ்டாக்ஸ் வந்து ட்ரேடிங் டேல வாங்குறீங்கன்னா உங்க செட்டில்மெண்ட் வந்து T+1 அன்னைக்கு மறுநாள் 1:30க்கு மேலதான் வரும். ஓகே சார். ஆனா உங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல வாங்கின அன்னைக்கே காமிப்பாங்க, இல்ல வாங்கின மறுநாள் காலைல 10 மணிக்கே காமிப்பாங்க. ஓகே சார். அதை காமிக்கிறது தான் T1 ஹோல்டிங்ஸ்னு காமிப்பாங்க. முன்னாடி வந்து T+2 இருந்தப்போ T1 ஹோல்டிங்னு காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க, பட் இப்போ அதே தான் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. எஸ். BTST பை டுடே செல் டுமாரோ. ஓ ரைட். BTST ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார், அதாவது இன்னைக்கு பேசிக்காக இது வந்து முன்னாடி உள்ள கான்செப்ட். இன்னைக்கு வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் நாளைக்கு விற்க முடியாது. எப்போ தான் விற்கிறோம்னா T+2க்கு அப்புறம் தான் விற்க முடியும். பட் ஆனால் ஒரு சில புரோக்கர் இதுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டியாக கொடுத்து நீங்கள் இன்னைக்கு வாங்கி நாளைக்கே கூட விற்றுக்கோங்க, டெலிவரியை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபெசிலிட்டி கொடுத்தாங்க. அதுக்கு பேர் தான் BTST. அதுக்கு யூ ஹேவ் அ டிஃபரெண்ட் brokerage ரேட். நார்மலாக பண்ணுறதுக்கும் BTST பண்ணுறதுக்கும் அவங்களோட ரெவென்யூ மாடல் மாறும். இந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம அது எப்படி செட்டு வாங்கணும்? எப்படி பிஎஸ்சியில் போய் வாங்கணுமா? எப்படி வாங்கணும்? NSE வாங்கலாம் சார். NSE BSE எந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்களோ அதே தான். ஸோ அங்கே வந்து செக்மெண்ட் தனியாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் பிகினிங்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த செக்மெண்ட் வேணும்னு முதல்ல சொல்லணும். ஈக்விட்டி செக்மெண்ட் மட்டும் வேணுமா? ஈக்விட்டிலையும் NSE ஈக்விட்டி, BSE ஈக்விட்டி. இப்போ ஒரு மெம்பர் வந்து NSEலையும் BSEலையும் மெம்பராக இருந்தாருன்னா நீங்கள் சைன் பண்ணியிருப்பீங்க எந்தெந்த செக்மெண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி NSE F&O அப்படிங்கிற செக்மெண்ட் நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணணும். BSE F&O அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டை சைன் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி சைன் பண்ணலைன்னா இப்போ சைன் பண்ணி இந்த செக்மெண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, அதை கொடுத்துட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். எஸ். பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ். சூப்பர். ஸோ பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸுங்கிறது மீனிங் என்னன்னா ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸில் சொல்லுவாங்க சார். ஜென்ரலாக இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் அதோட ஹை ப்ரைஸை பிரேக் பண்ணுது அப்படின்னா அதை தாண்டி போகிற ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஒரு சில ஸ்டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயர் ஹை 52 வாரத்தோட ஹை ப்ரைஸே இவ்வளவு தான். இப்போ உதாரணத்துக்கு டாடா ஸ்டீல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ NSE இந்தியா. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பார்க்குறேன்னா லைஃப் டைம் ஹையை பிரேக் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இப்போ தங்கத்தோட விலை பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஹையை கட் பண்ணி மேலே போய்கிட்டே இருக்கு. கரெக்டு தானே? அதுதான் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்னு சொல்றோம் சார். எஸ்.
அப்படி சொல்லலாம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தர் லைஃப் டைம் ஹை சொல்லுவாங்க. இப்போ பாருங்களேன், டாடா ஸ்டீலோட 1 இயர் ஹை, அதான் 52 வீக் ஹை, ₹184. இப்போ நிறைய பேர் என்னன்னா, இது எப்போ 184 கட் பண்ணி வாங்குதோ அதுக்கப்புறம் வாங்குறவங்களும் ஒரு சிலர் இருக்காங்க. 52 வீக்ஸ் ஹை 52 வீக்ஸ் லோ அப்படிலாம் பாக்குறாங்க. அதான் 52 வீக் ஹைனா 1 இயர் வீக் ஹை, 1 இயர் ஹை, 1 இயர் லோ. லோ. Yes. Okay, any other questions? சார் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பாப்பீங்க. சார் ஸ்விங் வந்து இப்போ நம்ம பேசினது எல்லாமே ஸ்விங்கு தான் சார். இப்போ நீங்கள் 1 hour சார்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஸ்விங்கு தான். ஸோ இப்போ நீங்கள் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஷார்ட் டேர்மில் பை பண்ணுறீங்க, ஒரு ஹைஸ் வந்தால் செல் பண்ணுறீங்க, பை அண்ட் செல் அட் ஃப்ரீக்வெண்ட் டைம் இன்டர்வல் அப்படிங்கிறதே ஸ்விங்கு தான். ஓகே சார். எஸ். Okay. So in Tata Steel, it was showing upper band, lower band. What is it? That's what, no, the price band. You cannot place order more than this. You can at this point of time. So you cannot place a selling order beyond 166.04. You cannot place a buying order beyond 135.85 below. Okay. சார் பை செல் So buy, sell. பை செல் வந்து எப்படி பாக்குறது? ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கோம், சார்ஜ் எவ்வளவு பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சு. Brokerage கேக்குறீங்களா? புரோக்கரேஜ் அது எப்படி தெரியும்? நீங்க அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்றீங்களா, அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாரிஃப் ஷீட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், இல்லைன்னா அவங்க கிட்ட கேளுங்க, இல்லை உங்க பேக் ஆஃபீஸ்ல போய் brokerage எவ்வளவு போட்டிருக்காங்கன்னு நீங்க பார்க்கலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ரிவர்ஸ் மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணணும். சப்போஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு 100 ஷேர் டாடா ஸ்டீல் வாங்குறேன் ₹147 அப்படின்னா என்னோட டோட்டல் வால்யூம் எவ்வளவு இருக்கும்னா ₹114,700. இப்போ எனக்கு brokerage-னு ஒரு காலம் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கும் உங்க கான்ட்ராக்ட் நோட்ல. there will be a contract note. அந்த கான்ட்ராக்ட் நோட்ல இப்போ உதாரணத்துக்கு ₹25 brokerage போட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் ரிவர்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சேன், ₹25 14,700 எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா, ஓகே, which is 0.17%. இது brokerage. இன்னைக்கு மார்க்கெட்டோட டேர்ம்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, there are 2 terms. ஒன்னு பர்சன்டேஜ் பேஸ்ட். காம்படிட்டிவா சொல்லணும்னா 0.2% ஃபார் டெலிவரி, 0.02% ஃபார் இன்ட்ராடே. இது ஆவரேஜ் ரேட். இன்னைக்கு நீங்க எங்க போனீங்கனாலும் ஆவரேஜ் அந்த ரேட். பை பண்ணிட்டு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, செல் பண்ணுவாங்க, வாங்கும் போதும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, விற்கும் போதும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. சம் பிளேயர்ஸ் கோ வித் அ ஃபிளாட் ரேட், ₹20 பெர் ஆர்டர் பெர் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாங்க விற்க சேர்த்து நீங்க என்ன குவான்டிட்டி வாங்கினாலும் ₹20, வாங்குறதுக்கு ₹20, விற்கிறதுக்கு ₹20 பெர் சைடு தான் எப்பவுமே வால்யூம் எங்க brokerage பொறுத்த மட்டும். எஸ். ஓகே, ஸோ குட். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். யோசிங்க, நிறைய யோசிங்க. ஓகே, யோசிச்சுட்டு ஐ திங்க் வி வில் பி மீட்டிங் ஆன், ஓகே, இஃப் ஐ எம் ரைட், யூல் கெட் அ கம்யூனிகேஷன் ஃப்ரம் ஜெகன் 12th and 13th. So which is about Tuesday and Thursday 2 to 4. Okay, so anyhow you'll get a communication in the group. So that's our live session. Okay, so you can plan accordingly. வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா உங்களை கனெக்ட் பண்ணலாமா சார் உங்க நம்பருக்கு? சார் கனெக்ட் பண்ணலாம் சார். எஸ். ஓகே, थैंक यू. Yeah, okay. Okay, thank you all. Thank you so much, sir. On live. Yes, thank you so much. Thank you, sir. Thank you. கட்சியில் இருப்பதா